Nagambye bijira whatever. Okay, kale. Ham TV yani oba. We are live, Sebo. Oh, okay, no problem. Tolera ku bantu salamu Sebo nange ndyoke nzije. Okay. Ekikulu kasaba nga batuwira bulungi bonna baganda baffe mwe tubalamusizaako salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo. Sebo genda maaso mbadde nzira mu salamu yo Sebo. Okay. Kale kakati nakatono wano. Just all right. Baganda baffe mwenna tubaniriza ku kyoto. Thank you very much for joining the platform. Mu ngeri emu oba endala. Tugenda kwogera just ku topics ntonotono ezibaddewo in the week esooka. Sebo sinnabuuza ku bantu gw'ososootola. Ngenda kulingiza tofaayo ngenda kaganzijewo omululu. Waliozanyeeko ku instruments ku music Sebo drums biki kati nengeri gy'olina okudruminga then n'oleetamu owa gita n'akuba n'aleetamu owa piano n'akuba then you create the sound. Okay. Create a symphony, bagita symphony. Symphony, yeah. Kali ngawe munaba mubuuka omuguwa oli n'omugamba nti ngenda kuleetamu nti ye ne tubuuka omuguwa ne tubuuka then nenkuleetamu. So kakati banaye tubalamusizaako baganda baffe mwenna abali ku kyoto mwebale ku following a platform and tubagaliza 2022 omulungi and tubagala okubayozaayoza okuyita mu 2021 as the struggle bugumungalinje nga struggle. Of course 2021 we have achieved a lot and I've always told people nti kiba kirungi nnyo ne twogera ku achievements zaffe as the struggle okulaga abantu gye tuvudde and where we are today, but nga tujja kujja ku nsonga eyo nina muganda wange Mosh mu studio mwenna mumumanyi bulungi. Muganda waffe ali ku ground atubuulira ebibeera biri ku ground era nga ye ali ku ground. So mukulu Mosh lamusa ku batuuliriza olwaleero. First of all, I'm grateful nti Sebo ndiko naawe omukukunavu omanyi oyina by sight omuntu akulabirawo n'amanya oyambala galubindi ffe tuzimanyi n'abaasoma oyina akawalaata okapepeta ina ekirevu nze ani munnange okubeerako ku platform yemu nawe at the same time but I'm grateful to God nti tukyali balamu ffenna atukuumye since last year. It's been really it's amazing. Many people haven't made it this far naye Katonda abadde wakisa atuusizza wano. Tukyebaliza ddala Katonda. Good evening comrades mwenna abaliko Claire Uganda, Pam, Kusirika, everyone that is here. Tubeebaza nnyo okubeera nga mwe muli and most importantly abantu nga mukyayimiridde nga mukyali sober like struggle nga mukyagiwa buli kyekyetaagiso giwa. I used to tell people to struggle by kwetaagiza struggle yeetaaga ebintu nga 4-5 okutambula. Struggle yeetaaga obwongo bwo, struggle yeetaaga amaanyi go, struggle yeetaaga resources zo, finally yeetaaga emikono gyo practicability obeerenga kubanga struggle si yakwogera bwogezi kwokka. It's not just about thought. Nebirowooza at the end of the day malobi kuŋŋwanya n'ebigambo nga maze obyogera. What do you do practically to see that it progresses? So we need all that okubigatta awamu to see that we progress. So everyone is doing that and who is contributing in all those ways. Nkwebaza nnyo Mungu akubalire kikubalire ate okusingira ddala byonna atukwatireko twambale engule. Today we are going to talk about so many things. So many things. We know like the amatugasiwa. Some people want to hear so much from everyone. So Capetite kaberenga je kali by God's grace tugenda kubeera very broad
covering a wide spectrum of issues, and at the same time it's going to be interactive. Mbagaliza program enungi. All right. So kakati the topics that we highlight in Zoralero, the topics that we have highlighted today basically ziri ku tugenda kwogera ku NUP parliamentary retreat yabaddewo weekend. I think it was interesting. Ekintu kya parliamentary retreat ekyo tugenda kukidiscussingako ne press conference eyabaddewo after the retreat. Tujja kwogerako ku nsonga za Busoga eziriwo ez'Obwakabaka. Then of course twogere ne ku obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayogeddeko ku bigambo ebiyitiŋŋana ebyokusamasama about propaganda n'ebintu ebifaananawo ebityo. So we shall wrap everything up those particular topics, and then we find means on how to discuss most of these topics. N'okubanga tuleeta munamwe abatulaba side eyo to see what you can contribute on these particular issues. So without further ado, Mukulu Moshi twalabye obukulembeze. So got feeling in what took place. Yeah, actually I think before we go into the politics, I think we should also look at the social issues, because okay, the social issues are also influenced by the politics that happens. Today has been a very, very terrible day with a lot of bad news ku wano ku ground. Abantu bangi leero batufuddeko, ekyotera abayizi bana, Kawempe abayizi bana, waliwo accident yabadde ku Nakasongola yatutte musanvu, mu Mabira batano. So you find that more than 20 people just perished within less than 24 hours. Ekintu ekibi ennyo nnyo. However, I want to give a small opinion yange ku muliro guno ne accidents ebibadde muhima ne kuhima nayo gukoledde. So I think there is more that meets the eye. Waliwo ekiri emabega okusinga ekyo kye tulaba n'amaaso gaffe. All these can't be coincidental or accidental. It's impossible. Within 24 hours, Hima Cement nebaluka, abantu basatu babana ne balugenderamu, omuliro ne gukwata Kawempe, omuliro ne gukwata Ekyotera. It's just too much. Ebyokulugudo maybe oyinza okugamba nti indiscipline ya kukuba ne other factors nga ebinyana and all that. Naye those acts ezo ezirimu omuliro, it can be accidental. Something that is at play, and I think abantu twetaaga okuba n'obwongo obugufu. Especially knowing that in Uganda, Teddy report erifuluma about such atrocities. Teddy yo nebe mujirinda mutya report Teddy tuuka. Nowebuuza kiki ekigenda maaso. You don't know how you can even ensi tugenda gitaasa tutya tutangira tutya ebizibu ebw'okuddamu okubaawo. So in the process ogenda okumalirizanga obunkenke oba tension abantu ba bulijjo gye tubeerako nga tekoma. And I think it's very important all of us actually, not some of us, to pay attention to such issues. But nga mpuliriza amawulire banga ngalaba ne nfumitirizamu nti nga nazizaayo omwana wange after 2 years nga mbadde naye ewaka ne mukwata ne muzza ku ssomero on a Monday. Mbandi awo ku Tuesday, ku Saturday ne bankubira esimu nti omwana wa tokomokedde muliro. You know, I don't know how I can react. Era this juncture when saasirira nti abazadde bonna baviiriddwako abaana baabwe n'abantu abamu abaviiriddwako abantu baabwe nti simayina bigambo bya bagamba naye Katonda kubagumya kubasiba amaanyi abafube n'amaanyi agayita mu kusomoozebwa ng'okwo kubanga it's really so heartbreaking. Naye sadly we shall never get a report about omuliro ogwo. Tetulimanya genesis yago kubanga most times bw'otamanya kozi ya kintu n'ekyetangira oba tokola ki toyina wotandikira kwa tumanyi gye kivudde. Byonna biri matankane nga mpale z'aba 7 and kyetulabako eyebuddo yabula. Kyotere ya masomero lode gajjako ko report yabula. Masomero mangi gabaddemu omuliro tetufunanga ku report. So it's really absurd. Naye byonna byongera na kwoleka how broken system bweri nti amazzi bagazikiza na bucket. Amazzi ge basenage gana agava ku tap. Ate nga tukimanyi bulungi nti amazzi ga tap aga bulijjo gabaamu oxygen nti bw'ogayiwa muliro olumu oyongera bwongezi gukuma. Muliro gawesanga ng'olumu ziwota bazita bowsers eza police ezibaamu amazzi. Zemonoka za fire brigade zilumu ziba nkalu.
ezimu ziba nfu, ezimu tezibaamu mafuta, ne weesanga nti essomero litokomoka ne lijja ne liggwaawo nga teryayamba. So social services as far as we are concerned ziri bubi nnyo, era social welfare y'Abannayuganda ebeera ku Katonda all the time. Nti ne Katonda watuwa obusobozi tubeeko kye tukola, we basically do nothing. Kyerengera okutweraliikiriza. Saagala kugirwako nnyo topic eyo much as it's very important and it's very hurtful. You can come in Mkulufazi, Golowooza. What's the problem here? I mean, about that issue, that is expected. Like Museveni's tactics, diversions of the number one, they create a war in order to create a diversion. That's why we are in the Congo or Alero. The is that the economic situation in the country is really bad. Narabye Mr. Jeno Katumba Amara ng'ayogera ku issue ya y'enguudo. Enguudo ze baali balistinze omwaka guno okubanga zikolebwa tezigenda kukolebwa because the Ministry of Finance teyina ssente. They have refused to release the money. Now what we also understood is the contractors that were hired to construct these roads, kakati nabo, they are being paid. I think Ministry of Works and Transport are releasing 125 million shillings per day to pay these particular people just for doing nothing. But they have to pay them because they brought the equipments, they brought their manpower to construct these roads. But as we speak today, Sente is constructing all these projects. Why? Museveni used the money. Now, the other thing we know is very well that the donors are no longer giving him money. There is no money that is coming from any donors because of what happened last year in the election. No one wants to see that they are working with him. Whereas in Tulaba Sente ziva IMF, Tulaba Sente ziva World Bank, blah, blah, blah. Zino Sente zija number one gradually. And of course, into Museveni's expenditure is actually bulging. Into nene nyo, olaba RDCs, abasomesa and all this kind of stuff. After the tax base is now becoming smaller. Chovolaba, as we speak today, I think I was reading a certain story. The way they are going to construct the pipeline to Genaji constructing Anamafuta, we are going to be giving our shares in Uganda's crude oil. That's how it's going to be paid for. After paying for this pipeline, we don't own it. Wablanga, it is owned by the French that are going to be constructing it, which is really fascinating. Until you own the land, you own the property, but you don't own the pipeline. Now, what that implies is a pipeline amafuta wetunagasima negagwamu mu Uganda. Now, in the event twagala importing amafuta maybe from another place, that we are pipeline yemu, we shall have to pay this particular company, which is really funny. But when you have all those situations, what you have to do is that you have to keep the population busy. You have to keep the population. That's why for me, I don't subscribe to the idea that Museveni is now happy, that Museveni is enjoying his life, blah, 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 unless if you're not following the economic situation in the country. Museveni is really having a terrible year. Last year, it was his worst year. This year, it has become very, very terrible. Especially in Tulaba ne scenario last month, Financial Times were releasing the issue of Pegasus, linking Mutabani and all this kind of stuff. So what is happening today is diversions. Number one, you ban schools so that people, babera onga okay, barikwecho, people get murdered, people get killed. You go for a war, which Katitula Lutaro Rufus unpopular because he thought until Lutaro Luinzo Muletera rankings of Kubanga Zukoma Waguru and have that nationalistic feel that we have gone to the Congo, but it's no longer working. So it is sad that we have lost all these people, but we're also on the same day, on the same point, into the fact that we're not going to find out the people who are the perpetrators, So it's literally not that good, and we are gonna see more of these things coming up, unfortunately. Yes, sir. Yeah, and the sad bit about it nti abantu babulijjo ffe abakozesebwanga pawns in this oba ffe abakozesebwanga kati kitwale nti tuli mu luddo ffe mapeesa nti buli Museveni lwanyeenya dice
waliwo gwakuba ekkene, waliwo gwakuba omukaaga, waliwo gwakuba ettaano oba ennya, okulaba nga noofa nova ku board. Because imagine I've just narrated to you nti Hima Cement olaba bafudde bana, Rakai babadde bana, Kawempe bana, ogenda okulaba just in a space of about one day 12 are dead. Naye abo be boogerwako kati eri ate abatamanyika, which is really so sad. And ku wasteful expenditure twalabye nga abakulu basaba 36 billion, kuliko ez'aba RDCs, kuliko ez'aba presidential advisors, bewandiise miss advisors, kuliko kuliko n'ez'okuddaabiriza State House okulaba ng'etera. Naye ffenna tukimanyi bulungi nti awo just kubuzaabuza. Mushabuze. Hello, Moshkodi. Oba kwendi? I don't know. Network. Mosh abuze mukatono. Let me see here what's wrong with Moshi. Bewandiise miss advisors, kuliko Moshkodi. Oba kwendi? Okay, Mosh abuddeko ko katono. I think he's going to be back for a minute, guys, and it's because of his network. So basically, Mosh, when you're back, let me know and I'll throw you back in. Tugenda kwogera ku nsonga ssatu. Just yawo tubadde tugulawo katono. Naye nga Mosh wakomawo. Kye tubadde tugoberera this week. Number one. Yensonga, of course, muganda waffe. You know, His Excellency Kyagulanyi buli wakwata post n'agiteeka ku Facebook. He's communicating to the world. He wants the world to know about a particular issue or a particular situation. Yes, so so kakati I think tugende ku topics zaffe as soon as possible. And I think in the same line tuyinza otandikira ku Muzeeyi Ssembuya. Muzeeyi Ssembuya tujja muleetamu somewhere, but I think we should start with tutandikire wali we twali tugaye nti the press conference, then tujja kujja tuyitamu ku posts z'omukulembeze ntono. The reason, the reason, this is what I thought, but so you can discuss because we know we are fefena. I thought we can progress from propaganda, then we progress the role of people like me and you in this struggle. Need we got Tirawam as our last topics. How about we do this? I think tuyitemu posts z'omukulembeze zaakozeeko since last Sunday. We break them down very quickly, and then we can bring in more other things. Like tuyitemu posts z'abakoze a week, we break them down for the week last week, and then we progress progressing towards what we have. I have propaganda post ogirineyo. I have the. Can you go through it probably in Palampola on a 2G time? No, let me see what we have here. Last week was on Sunday the 9th. I think we can start with Sunday the 9th, right? Then we can progress to what is happening. Okay, so what did the president post on Sunday the 9th? Let me throw you in by sharing the screen over here. Okay. Ondaba bulungi awo ekiriwo olaba screen yawe. Okay. Just to get through these posts, and then we make sure that okay. Kakati post yene yaso yaliwo last week ku Sunday, omukulembeze yali ayogera ku mukulu Kakwenza. Tujja kyogerako katono nnyo, and then we go to that because kibaddewo for almost the whole week. Yayogera ku Kakwenza, yagamba nti Kakwenza's ordeal has brought back the sad memories of my own torture and military detention by dictator Museveni in 2018. I have been thinking about what Kakwenza must be going through and why the regime is either scared or simply unwilling to have any body access
anybody access him. Later on, release him as ordered by court. When they found me in my hotel room in Alua, the thugs beat me to near death. I don't wish to repeat anything they did to me. For those who might have forgotten, I narrated my experience, which can be found here. Now to tell a link. What do you take about? What is your take? Chicho roza ku nsonga ya Kakwenza. Just to kumenyera mu kumulaba. Maybe mu Luganda omukulu because omukulu enaku z'omwezi nga mwenda yawandiika post eno ku page ye ng'agamba nti okukwatibwa kwa Kakwenza kwamuleetera memories oba ebijjukizo ebibye ye kennyini bamale bamukwate Museveni n'abasirikale be ne bamutochalinga ne bamusibira eri whatever in the barracks n'ebifaanana ng'ebyo naga nti abadde wano ng'alowoozaako nnyo ku mukulu Kakwenza byayitamu n'ebintu ebifaanana ng'ebyo naga nti ensonga lwaki tebaagala bantu balabye Kakwenza of course kino okuba nti no bamutochalinze oba n'okumukuba n'okumuyisa obubi naga nti bino byonna bimujjukiza ebyaliwo mu Arua engeri gye baamukuba okwagala okuba nti bamutta naga nti teyandiyagadde kuddamu bintu bino byonna naye abo bonna abeerabira ku biki ebyaliwo obanga weerabira ku byaliwo mu Arua n'atuterawo link awo post bwe yayogerera buli kimu ekyaliwo n'atunnyonnyola engeri gye baamukwatamu na buli kimu ekyaliwo yakinnyonnyola mu posti eyo kwegamba n'atulaga obukulu bw'okunnyonnyola ensonga singa wabaawo ekiba kikutuuseeko ng'omuntu mukulu Moshe ensonga ya Kakwenza ogyogerako ki n'engeri omukulembeze gye yagyogerako and then we go to another post. All right. First of all, like we said in the previous gundi topic gye twogerako nti family eyo bannayuganda babalabanga pawns oba tugeza abazanya chess babalabanga mpiki. They can use you as you please. Wesanga Kakwenza just posted a tweet. Just he tweeted nga describing a muntu, and as we speak right now ali mu komera Kitalya. Tujukire mu nsi muno so much tulina beauty pageants nyingi nnyo. Ne beauty pageants basically ziriwo kusala kujudging abantu physically and mentally. Omuntu nojja ne bakutunuulira ne baga figure yeeyo ne bakubuuza ebibuuzo n'amagezi geego gwegwe Miss Universe period. Kati ojja kuŋŋamba nti mutabani wo dictator omuto nti yali taze mu beauty pageant, but we all know kasita osalawo obeere mu public life oba tolina kyakikolera olaba just fe abali wano ku social media ne bakuvuma emimwa ne bakuvuma ennyindo ne bakuvuma amalevu ne bakuvuma ettwe just nga tosasulwa na musolo naye ate omuntu ali mu public office esasulwa omusolo. What do you expect? You expect people to critique you and even to go further to criticize you. Naye okwata rukira enkwata gye bamukwatamu n'engeri gye bamuyisizaamu bagezaako kwongera tusigamu katengo tuwe kutulaga nti tewali each one of you tali out of reach. Basobola okukimayo yonna gy'oba oli ne bakuhumiliating nga kyobula basobola omutwala ewaka mu stained clothes ezo golooza bali tebasobola kubaako bebayimirira ne bamwambaza ngoye endala zitukula naye they are sending a message okumutuusa ewaka ngoye nga zirimu omusaayi bakugambe nti gwe nga tonna bakumpita mutamiivu nga tonna bakumpita semudigu manya tusobola okukimayo. To make matters worse, omukulu bamutwala mu kooti nga tebategeezezaako lawyer tebategeezezaako bantu bonna era bamuteeka ku remand without representation bakwata bukwasi ne badampingayo. So it's just a clear message nti dictator taina watatuuka omukono gwe muwanvu yonna gy'oli gukukima era ngena nendaba abantu wano nga beesudiyambu biki. I don't want to give credit to the dictator naye sebo yogolaba bwaba akwetaaga akukima kubanga mu mbeera yonna abamanyi bwakunyalisa abantu bangi abagenda kutya banyalike era gwe twogerera saawa zino mukulu Kakwenza yali Kitalya nenga teyalaba yadde lawyer teri kwegana bail application nothing whatsoever naye ng'omuntu abikola ebyo baby dick kati that's basically it is plain as that. Okay. Kale, kakati is what I think about Kakwenza's issue is very fascinating because Kakwenza in fact I see so many things. Nti whenever Bobi Wine inga rani ila Kakwenza, that is exemplary. Nti Bobi Wine can even fight for even people batakkiriziganya nabo. He can use his platform to fight for people batakkiriziganya nabo in one way or the other. And by the way, kansonyo okusala ekirimi Kakwenza yavumako principle oyo.
yamuyita kwe kyekyo kyenyini yeah. That's what I'm trying to explain here nti him okuba nti arwanirira Kakwenza I think kitulaga example nti whereas omuntu oyinza okuba tokkiriziganyiza naye oba omuntu temulina doctrine yemu gye mukkiriziganya naye but still nti you know you can as well fight for him. I think that is for me the biggest takeaway point because the way Kakwenza gye approaching His Excellency Kyagulanyi really I mean one student Kyagulanyi yanduranyeko ne mukulu ono but we have seen akikozeko Kakwenza tulaba yakikola ku Sipapa. Alright, achikoze Kakwenza, achikoze ku Sipapa, achikoze on so many people, and that is really. No muvubuka bamuyita Opondo Demgasta abadde amukolokota nnyo. Opondo yabise nnyina tetumanyi oba kituufu yafudde naye ne tulaba nga president amusaasira. Yeah, so ensonga ya Kakwenza, I think for me to wind it up on those as well, nti the fact that nti omukulembeze also relating the Kakwenza's issue with his own ordeal gye yayitamu. Najukiza abantu byayitamu mu 2018 bili really fascinating because I also followed that story gye yawandiika nagikolako wano ku Kyoto bwe baamukwata ne bamusiba bye baamukola byonna. He explained everything whatever actually happened to him n'abidetailing n'abiwandiika n'abituwa ne tubimanya nti bye bino byatuuka ku mukulu Kyagulanyi era since then I think no one has ever asked what really happened in Arua and the aftermath ne gye baamusibira in one way or the other. Literally he painted for us a good picture on what really happened and I think everyone buli abatusikiddwako obuzibu buli abafunye obuzibu it is paramount okuba nti you take note oba obeera very attentive on whatever is happening to you because people will always look for that story. Obanga story you know people might always find themselves not you know if you know what I mean. Okay, kati yo posting atujivuddeko nga mwenda katugende ku post endala eyaliwo omukulembeze gye yatuwa. Post eno nayo njagala tugiyitemu just 1 or 2 minutes because we have so much to cover. Tetuzirwako nnyo eno yali ku Muhoozi. We know very well that Mr. Muhoozi Kainerugaba baby doc yali yagenda na posting ekifaananyi nga ali ne omusajja nga awaana omukulu gwe bayita yani oyo mwana akakasajja bakayitanya erinnya lyako Andrew Mwenda nga ayambadde combat kakati omukulu n'agamba hundreds of our supporters are languishing in prisons over a year. Some have been tortured to permanent deformity, others have been murdered in cold blood. Their crime, putting on a red beret, which Museveni claimed was a military attire. Now, this is how Museveni's son responds to citizens' demands that his friend Mwenda is held to account for wearing a full military combat in full view of cameras. With utmost impunity, he dismisses the demands and praises his friend for donning the military attire in what he calls adoration of the army. With this tweet, he closes the case. No government entity will dare speak about it again. Muhoozi is simply saying, I am the state and the state is me. French people go on Louis XVI. The fate of all despots who have behaved in this barbaric manner is well known. Sadly, none of them ever learns from the fate of those before. I'm thankful that they are piling up the evidence for their impunity. Time will tell. People of Uganda will have the final say. So kakati eno tweet fena twagiraba ensonga ya Beret. Ono mukulembeza agaye nti abantu baffe bangi bakwatiddwa basibiddwa because babadde bambalanga beret ate naawe beret yo nkulaba ogine yange sinagifuna naye I will get my beret soon. Ensonga ya beret katengo nawulidde nti ne beret yakomyewo abantu baddemu gizambala. Of course tugezaako kuba nti naffe tubeera posti omukulembeza agamba nti Muhoozi yapostinze mukwano gwe so-called mukwano gwe quote unquote Andrew Mwenda ng'ayambadde full combat n'amuwaana ng'agamba nti mulabe military yaffe mulabe amagye gaffe ebyambalo byaffe ebiri ebyakabi olaba ne Andrew Mwenda naye abyesaza and so on and so forth. It's not verbatim translation but I'm trying to explain to you. Kati omukulembeze n'agamba nti ekikolwa kya Mwenda kyandibadde kimuteekesa mu kkomera nga n'abantu baffe abaakatibwa olwa red beret. Naga nti unfortunately nti olw'okuba tuli mu obukulembeze oba bannakyemalira Muhoozi of course ebikolwa bino yabipraisinze olw'okuba uno mukwano gwe ng'alinga agamba nti nno nze Uganda era Uganda yenze oba nze nsi era nsi yenze I'm the state and the state is me era nga bannakyemalira abalala bonna bwe bazze bakola nti bo tebagambwako bali waggulu w'amateeka n'ebintu ebifaanawo ebityo naye kye twalabye later in the week omukulembeze yavuddeyo n'akola ki ne bali launchinga red beret campaign eno okyogerako kyekintu ekyo kya Andrew Mwenda okuba nti yakwatiddwa nga ayambadde red beret nga ayambadde combat ya military UPDF ate nga abantu baffe bakwatibwa nga bambadde just kakofiira. What does that mean to you? Actually it means nothing to me and the president is basically
highlighting kugaziyako bugaziya abantu kuongera kuzukusa abantu kubeera like to be woke. All of us we are just would be fooling ourselves if we thought Mwenda is just a journalist. We all know he's not. We know Mwenda is just more than what you meet. Okay, cholaba ku Mwenda sichali. How many people have successfully mu Uganda batandiseewo magazines nga Independent ne zirwawo okutuuka kati? Gwembulira njagala by show of hands. I mean, I think tuchiteka nyoku post yomukulembeze in relation to the reason why and putting it to Mwenda, because Mwenda literally I mean he doesn't. The reason why I want to focus on Mwenda being mentioned on this platform, surely. The reason why I want to focus on Mwenda, characters like Mwenda, category yaba abantu njagala ense bategere. Some people are tweeting like Mwenda is just a journalist, so how can he don military attire? Mwenda is just journalist. So the fact that he's not a journalist, he can freely don it. Era tetulina na kukegamba, we shouldn't be surprised at all. However, ekibuuzo I think okudda ku side y'omukulembeze kiri kimu nti the president is daring us. Tuyina obuvumo obwo okuddamu okwambala berets tutambule nazo. Okitegeera, after daring us, he's also trying okuhighlightinga obugwagwa bw'omuntu eyakola tweet eyo. Nja buyita bugwagwa olw'ensonga kyali tekimukakatako kuvaayo kukyogerako. Not necessarily. Naye olw'okuba nti atamidde obuyinza, muli awulira ali invincible. He can come, bwolaba diction, the choice of words he uses, bwolaba toni gy'ayogereramu, ya kujeregerera bujeregerezi, kuvuluga buvuluzi, ali awo just olaba, he's just glossing over the issues. We very much well know nti bereta abaana abasinga abali ekitali abagibambazanga na kumpaka ne bakuba ekifaananyi ng'obujulizi ne bakutwala mu court martial ne bakuteekayo. So these guys kituyambako nnyo nti with time buli lunaku olukedde kibongera like okulaga obwerere bwabwe, so that we no longer get confused about these people, because if you are listening to Andrew Mwenda as a journalist, get to know nti okwambala ebyo ebyamagye kyakulaze n'okutuula mu chopa yaabwe kyakulaze nti is not what he is. Finally the mask is off. Era sisuubirayo muntu omu kukeera nkya kukwotinga Mwenda nga mukwotinga nga munnamawulire, wabula mukwotinga nga akwotinga munnamagye, nga akwotinga state mercenary, nga akwotinga kwega basically omuntu is part of the dictatorship machine. Nti kyekyo kyetuuseeko kitegeeza kitwongere kweberera mu president kyatugamba. Mu pressa yagamba nziguddewo tuddemu okwambala beret. Nate takugamba nti jambale fulishiri. Oyina okwebereramu, ogenda ojjambala ng'omanyi wawe oyina ojjambalira ojjambadde otya. Kubanga munnange tukyali kugwagundi bagamba bakutangira mpiira obwo nga na muliro oba oyina embiro ate olya menvu. So we just have to be smart. All right, I think you should introduce this in Jogereko, then we all don't have to give opinions on every post, so that we can go through as many posts as possible. So kachetugenda okola ogenda kusoma ezimu, and I give my opinion, then in some ezimu you give the opinion, and so that you can go through them all. So they work at and you can just briefly, it says as children prepare to go back to school tomorrow, we have spent part of the day with children and parents of our comrades who are still missing. Those who are in detention, as well as those who have been murdered over the past 3 years. The children of our comrades include Letiasin Kauma, Rita Nabukenya. You know that list. I thanked the parents and grandparents for the work they are doing to take care of these kids. So basically, the president is showing initiative where what do you make out of that? Okay, Agambi, we supported them with several school requirements, knowing how difficult this period is and how it has been for the parents. Okay, I think for me, this was very, very good. We are seeing so many things that are being done for the very first time. Struggling for the very first time. These are really, really great achievements. Bobby Wine Zakola,
that most people cannot just really gloss they gloss over them, they undermine them, they don't read so much into these particular issues or into these particular situations. We have never seen, okay, some people might say, what undercover, underground, but the idea nti baganda bafe bakawuma yasini badanche and all these other people omukulembeze asobola okubakuŋŋaanya n'abayita ewuwe n'abatuuza nga bwe tulaba n'ebifaananyi bino ne babawa school requirements. Tumumanyi omusajja takola, taina mulimu, taina I don't even know where he gets the money, but of course the money comes from where wishes. Nene muchala we Bobby Chagwan. This is really parental love that we need to see in the struggle. It shows Bobby Wine as a humble individual. It shows Bobby Wine and his family as a humble gentleman who atari mu struggling on just for the sake of just removing 70. But connecting n'abantu. I understand into we yakoze drive eno. We saw people like abenare mu bakabanda nga bagenze mu UP schools nga batandise okuwayo ekkalamu ya BKM. Can you imagine? Ne pensemu. Literally just because of what Bobby Wine did with the families of our comrades abasibidwa in one way or the other. People should remember nti omukulu ono amaze emyaka 3 enatakola. Ebivulu bye byonna babigala. Omusala gwo gwa parliament literally gonna knows abadde agudonatingira abavubuka and all these people who have been helping in the campaign and so on and so forth. So the thing, ebintu ebisinga byali mukola, we are seeing them for the very first time. The idea or the fact that inti abikwata nabisharing nafe even on the internet, I think we should take so much attention in these issues and read so much into them and share all this information. Every information jakwata natekayo ku mutimbagano gwe abayina kyayagala okutugamba. These are really, really powerful achievements. Ate simanyi lwaki people do not really pay attention to this. Now, like a 40-minute live or 30-minute live or whatever, 4-hour live. Naino tayogera ku chichimu kulembeze jakoze this week that is really, really good. Because now you can mosh abo bayinza okuba abaana bo, bayinza okuba abaana ba Claire, bayinza okuba abaana ba Ivan Bruce, oba abaana bange, oba my family or my children, whatever, anyone. Those could be your children because those could be your family. The fact or the idea that Mukulembeze akola this kind of gestures, I think it really gives us a great mileage in what we are doing today. Okay, next post. Basically, maybe to say a little bit more, Monsonyi okubaza mukemabega. Only ekyo kyabadde highlighted because it happened towards season ya somero. But I can authoritatively say, on a daily basis, Welfare Department ya National Unity Platform is overwhelmed. Hundreds of comrades come to the office on a daily basis with health issues, kugoba mu nyumba, ebyo bwe bityo, on a daily basis. And I think as a generation, as Ugandans, we are blessed to have a political party and a political movement with a human face. Tiezisinga weziri neziringa machines. Political parties nyingi weziri ne bolowooza tebalina any feeling, tebalina any empathy, just bo kuvuga buvuzi kimu chichiddako politically chichiddako. Era chovola banga that human face chovola, but there is that like friendliness, there is that rapport between the leaders and the common people. Can you make Ruawonyo? We can go to the next post. All right, so the next post, but it's up to you. Okay, just a minute. All right. Okay, let's go back here. Now the next post, where is it here? All right. video. So post yako. Oh, do you want to read it so that I spare a few minutes and watch this video? Election from hell, a powerful narration of some of the intimidation, violence, and double standards that shaped the 2021 election. History is being recorded, and indeed, Museveni will go down as one of the world's most brutal dictators. Thank you so much, Comrade Fazil Mayanja, for this great work. Sebo, naye omanyi w'ofaananye ono omusajja ono wadde yafa banemwerabidde Pastor Miles Monroe omufaanane Sebo jogere. Where did you get the idea? Okay, I think the idea came as a result into, of course, the election has not been documented. In the previous post into this revolution or this struggle for Uganda, it has to be different. To amidst us to play our role, to play our part. We should not whine. We should not be crying. This idea of thinking into, if I sit in my room here,
Kiki kye ndowoozaako that I can use with my hands, that I can use with my brain, that I can use with my feet to fight against dictatorship in Uganda, whatever is around me. But also, kuba nti ndi musajja nnyo wa gadgets na computers and things like that, I realized, and also liking to read history, I realized nti literally we should document this election. And also it happened at a time until it is now 1 year ever since Museveni stole our victory and stole our election. I didn't create this video with that at the back of my head, but I created that video because I wanted people to know and to watch what actually happened in Uganda. And also to know that my style of doing this work, yari more geared towards the entire people outside Uganda, because most Ugandans know what happened, but nadin jagala nyo communicating to people outside Uganda to tell them what actually happened, and also to tell our children in the diaspora. They have showed the video to their children, they have showed the video to their husbands who are white, and so on and so forth, and now they have a clue or some information of and they have some information of what actually took place in the country. So where I got the idea, literally, of course, Najijaku, so much evidence, so much information, so many videos that are out there, and I put my skills to test. Let me try to do something like this. I'm really happy. I'm really honored for the time we have been in the struggle, almost 4 years now. Until for the very first time, at least for something I've done for the struggle, he has been recognized and appreciated by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. I think this is one of my greatest highlights in this campaign of removing Museveni. Yes. Njagala kwetondera nakoma ku minute 17 nabawe kyanyingirira sigimalako I still have another 13 minutes to go naye ngenda gitulirira sebo mfaafagane nayo because it's so interesting and it is well detailed. I wish I know everybody can't be like you. Everybody can't be like okay, we are different, created differently and oriented differently, but that quality of work kintu ekisobola okutwala debate yaffe okugijja struggle yaffe ogijja ku mutendera ogumu ogitwala ku mutendera omulala kugamba abantu balina okutandika otulabira mu perspective balabewo progress, and I loved that kind of work. It is so beautiful. Kabi nnyo unfortunately abantu bangi nja kubawa amazima abantu bangi tebagiraba kubanga video esana kuba sawa zino ngeyingidde emitwalo 5 oba n'okusobawo, but people bye baagala obimanyi. Okay, si bye baagala naye ebibanguyira okulaba obimanyi ebiyiseemu amata agalimu omunnyo ge baagala. But anyway, let us progress to the next post. Okay, thank you very much. Okay, kakati eno ndoza kanjisome. Okay, should we repeat Kakwenza again? Or should Kakwenza, let us go ahead. Tugende maaso. All right, Katieno, sending my heartiest condolences to Demgaster. I think you addressed that one as well, 11th of January. Yes, now let us go to 11th of January. We spent a one-day retreat with the NUP members of parliament. We discussed several matters of national importance and yet again renewed our commitment to continue pursuing the struggle against dictatorship and misrule. I implored the members to focus on the important mission of liberating our country from bad governance, because that is when everything else will make sense. I thank the members who continue to connect with the people and encourage NUP leaders at all levels to follow suit. So literally, this was an NUP retreat. Jebabaddeko simanyi Moshe agenda tufiiringa in naye be bano ababaka ba parliament basinkanye omukulembeze n'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP. Mukulu Moshe, fill us in. What took place what is it that you know about this particular NUP members of parliament retreat that took place? Where did it take place, and what is the little information that you know about it? Etaliwan. Yeah, thank you so much. It was a one-day retreat and yabadde Busabala ku One Love Beach, where the president he hosted all the NUP leaders, about parliament, a total of about 60 of them. Ne bamisinkanamu okuwa evaluating omwaka oguwedde mu parliament gubadde gutya, ate era n'okuba plan kiki basuubirwamu ng'abakulembeze ku front yaabwe ya parliament ogenda maaso. A lot was exchanged. Okubajjukiza nti no struggle tenaggwanga actually etandika butandisi. Ekifaananyi ekinene kiri nti abductions zikyagenda maaso, human rights abuses zikyagenda maaso, n'okujjukiza abantu abo obuvunaanyizibwa bwe balina eri electorate yaabwe, kubanga
people power basically eyimiridde ku maanyi g'abantu. So basically it was more or less of okuddamu okwejjukanya ki kye twatandikako okulaba we tutuuse nawwa gye tulaga. N'ababaka abantu abangi be baali beebuuza nga Haji Bashir Mbaziira yalabikako, omukyala gwe bayita Juliet Kakande Women MP w'e Masaka, emabega wali gwe otaddeko Kakasa ye gundi, gw'obadde otaddeko Kakasa wali yaani ye omwami we waawo Entebbe waawo mu Entebbe, so Mbwate Kamwa. So basically president yali agezaako okujjukiza abantu bano omugugu gwe tulina nga National Unity Platform People Power okulaba nga tujjako nakyemalira nabo kennyini okwongera okulaga commitment to the struggle era n'okwongera okweyama eri bannayuganda okubanga nti omulimu bagenda gukola bakyagukola era nga bakkiriza nti bajja guggusa. So basically in brief kyekyo ne bafunayo ne kalanchi ne light moment ennaku ne lugenda bwe lutyo ssebo. All right. So let us do this next post. You can tell me whether we can push this one over. Now this post tusobola ogenda kweddako ebyo ekyo kikwatagana human rights abuses cause team tugimanyi bulungi be bana baffe ab'ekyotera abakwatibwa mu after November 18 be bakwatibwa bataako 17 omu ye yabulira ddala, which is really absurd. Tebalabikangako tuuko olwaleero. All right, Mukulu Zake, we wish you a happy birthday. Wishing a Mukulu Zake. Sebo ebyo birimu okunaza amazzi ne zibirthday tubuuke obubuusi. Okay. Sebo. All right. Ndakatono. What would Jembo say, I think? Ndaka. What would Jembo say? Posti. Yo banange munnaffe wekasese bamutamu. What would Jembo say, right? Yeah, propaganda. Yeah, propaganda. Propaganda si ya wiki eri. Ya wiki? Okay, to judge it. Ya wiki eri. Okay, so get to Kuribes, then we shall come back to that one because also it's important we go. Okay, Kakati Joe, this was yesterday, the 14th of January. And then Ayon Jagaro Jogereko, and then we go to the next one, and then we go to the other one. Okay, today is 14th. For one reason, you did a great job. Oh, yeah, anyway, that's right. Okay, let us no Ebadeo no it was there yesterday. Maybe you can talk about Samuel Maseleka. Comrade Samuel Maseleka, the NUP registrar, Kasese district, on Friday last week was picked from Kasese in a drone together with another comrade, Hamza. Fill us in, comrade Maseleka. Comrade Maseleka, yomu ku bantu abakola ennyo ever since 2018. Okulaba nga tufuna obululu bwe twafuna mu Kasese, okulaba nga tufunayo ba candidate be twafuna, n'okulaba nga asigala galvanizing abana NUP mu kitundu ekyo. He has been so instrumental in that region, and mujjukire nakyemalira region eyo agirwanira. Mujjukire at one particular point district e Kasese bayagala ogitemamu, bagitememu 4 districts, naye bonna bagezaako kutta mwoyo ogw'abakonjo mu eyo region nga bagezaako kujjayo resistance ya, Kasese has never voted NRM, never. And they want to break it down. We bagalidde ogi breaking it down, we bamala okunyalisa omumbere ne bamujja mu kitundu kye brother ne bamufu kigambo ekyo nga kiwulikika bubi muganda okunyalisa kale kitegeeza we bamala okugonza kale ne bakumalamu amaanyi, we bamala bambi okukwata mumbere ne bamujjayo mu kingdom ye, brother we ne bamufuula minister n'atasaana kuziika maama we. NUP we yayingirirawo. NUP we yayingirawo, abantu bangi ne bava mu FDC ne bava mu NRM ne begatta ku NUP. And that gentleman was the person mobilizing them, was the person coordinating all the activities of NUP in that sub-region. So, ngawe bomanyi nakyemalira ayagala kulaba nga amalawo NUP by all means possible. Era bategeera nti mu kitundu bwe kito ina amaanyi batandika okuyiga, and that's what happened. Mujukire waliwo ba comrade baffe batano, they were just seated somewhere nga bateesaamu how do we mobilize the country mu region tuji mobilize eye Kasese, kwaliko Western Prince Bambale ne banna abalala basatu ne babakwata ne babasiba era mukomera bawezezaayo weeks ndoza mukaaga okubajjayo twade tulina sasula cash bail wa mitwalo 5 eri buli muntu okumaliriza million 3 zigudde kujjayo ba comrade abo. So region eyo tebaagala kulaba yo red.
tebagalira ddala bagagifuula yero. So buli kalandiro oba buli muntu yenna yandibadde ng'avaako red bamukwata. Mwalabye MP yali OFDC eyasaze n'ayingira NUP era tekikuyinsa to one particular point in time naye ne bamulyawo oba ne bamuteekako pressure to denounce NUP. Kisobokera ddala kubanga eyo region mugimanyi eri abasajja abagumu abalina giri emitima egyamalako. So buli lwe balaba nga NUP egezaako okusimba amakanda mu bitundu ng'ebyo baba balina okugema tubenga tetwejjira tetubeerayo. Okay, Kale, I think do you want to take this on? Due to taking it on. Okay. Kakati, yabaddewo recently, I think today, Saturday, I took part in the burial of Mzee Christopher Sembuya at Kikwai Village, Wike District, who passed away this week on Tuesday. One of Uganda's most successful businessmen, Mzee Sembuya championed indigenous banking, industrialization, and broadcasting in Uganda. He co-founded Sembule, a group of companies, in 1971 and was the proprietor of Sembule Steel Mills, which was the first Ugandan-founded company to manufacture steel products such as wire mesh and nails. He also started Sembule Investment Bank, now Bank of Africa Uganda, Pan World Insurance, which turned into Lion Insurance, and Cable International Television, CIT, which turned into WBS TV. Wow. It was CIT that first gave Ugandans access to international channels like CNN and DW. So much has been talked about Mzee Sembuya, but unfortunately, Mzee Sembuya's companies ran into financial trouble beginning around the late 1990s and were eventually put under receivership. In 2014, his steel mills was taken over after pleading for government bail out, but in vain. It is a pity that until his death in 2022, Mzee Sembuya was still seeking government help for about 18 billion to revive his business empire. He is survived by children, including Stephen Sembuya, who was our NUP flag bearer for Wikwe South constituency in 2021 elections. May Mzee Sembuya's soul rest in eternal peace. Sembule, radio nakulanji raba. What do you have to say about Mkulu Sembuya? Sembule. Nze nsinga mujjukirako radio eyo nange era kuzijjukira nga nze nali mu kyalo by then naye nga bw'ogenda mu katale twabanga n'obutale bwaffe nga kaba ka Lwakuna na Friday. Naye wabangawo radio bbiri, Sone bandi bbiri ne Sembule era nga ze ziba zisinga ebbeeyi. Sone bandi bbiri yalinga yeena kitundu, Sembule ng'eba yeesatu kitundu. Zaali ziri nno, Sembule nga kyesinga ku Soni tenywa nnyo manda, Soni nga kyesinga ku Sembule ng'erina omuzindalo gwa base. Kakati naye buli muntu abadde ayita Nalukolongo oba ayitako oluva ku junction bayitawo kwemwemu ng'obadde odda Kampala ng'era olengera awo ekizimbe ekyo ekinene, factory ennene, you just get to know nti wano wennyini we wa Mzee Sembule. Naye Sembule was simply Sembule is not just Sembule. Sembule yali representation y'omuntu wa wansi, y'omuntu indigenous person staba wa wansi, omuntu omuzaaliranwa ayina obwongo n'obusobozi okuyiiya nga entrepreneur yenna bw'abeera n'abaawo n'azimba ekintu ne kisituka. But I think woes za Sembule ziri predictable mu dictatorships. Tujjukira bulungi nti Sembule y'omu ku bantu abaawo abayeekera ssente okujja mu buyinza. Mzee Sembule yawa abayeekera ba NRA essente n'okubavujjirira mu byokulya na buli kimu okubanga basobola okusucceedinga kubeera mu nsiko eyo. Bwe bajja mu buyinza omwami oyo of course business neeyongera okukula. However, emyaka bwe gyagenda gyeyongera business neegwa. Mzee Sembule tayawukanako ne Haji Kiggundu owa Greenland Bank. Mu nsi z'abannakyemalira teriyo nakyemalira ayagala muntu ali indigenous kuba na ssente nga gavumenti eyo bannakyemalira teziinaamu mukono. Kubanga muli abayeebuuza bwe wannyambira okujja mu buyinza ng'onvujjirira ssente wootayamba abo banvuganya, so kye bakola either beegatteko oba si kyekyo bakuggyemu amannyo ddala singa bakulaba ng'oli mugezi nti nawe oba obigaseeko osigala oli mugezi osigala business ogivuga bakulema okuabsorbing. The moment they fail to absorb you oba dissolve you, ekiba kiddirira is to put you out of action, kuteeka mu financial wars era you can't recover. Kubanga tulabyeko ba investor kati mwalaba azimba eddwaliro e Lubowa
twamuwa triliyoni, twamuwa ettaka ne tumwongerako ne triliyoni ya ssente. These are Italians we are talking about. Naye Muzeeyi Ssembule yafudde ayagala just 18 billion, ettaka alina na buli kimu ng'ayagala 18 billion, which is not a quarter of a trillion. Basajja balaba emirundi gye bamuwadde ssente togimanyi. Ono wa Simba Telecom naye teeza musajja Simba Telecom Bitature, board chairman wa Umeme, ye nanyini wa Protea, nanyini Simba Telecom, ye nanyini aina so many gundi companies ne bamuteekamu. Bano basojovaro ne babateekamu. Wano bagagga batono nnyo mu tewali na mugagga ano mu Uganda gwe batakikoze. The same has happened to wava muno mujjukire bamuguza emmotoka towards Chogumu. Bwe bamuguza emmotoka ne batamuwa contract eyo ya kutambuza bagenyi n'abatwala mu kkooti. Bwe abatwala mu kkooti nga kale ssebo oyagala compensation katukulageko. We twogerera wava muno takyaweza ndowooza na 10% mu spare motors. WBS ne bagitwala eyo yennyini eyava ku Ssembule. WBS yamala ogitwala Jem Tumpeko sikiwa nti ekyali independent as it used to be. Musajja tuyadda mu kulunda nkoko, but imagine Muzeeyi wava muno. Okulunda enkoko si mulimu mubi as such. Ne this has been an entrepreneur aludde ne ssente abaddewo, naye abasajja bamutadde ku ttaka mu mbeera yonna esoboka. So these guys tebaagala muntu yenna kubeera na ssente ng'oli independent. They don't want, era kino nkiddamu era nzikiriza, I think it's observe ya running oba monitor ya running a story eyo. Teriyo muntu mu Uganda ng'ali worth more than 5 billion nga ssente ezo ziri wamu ng'oba ziri mu kampani emu n'abeera na account balance wa billion 5 gavumenti n'etakulingiriza oba n'etakuyingiramu. It's impossible because they know bw'omala ofuna ssente bamanyi kyozzaako kwagala buyinza. So what do? They break down your business so that obeera mu bizibu bya business you forget about power. Bo ne banywera. So kyenva mulaba oba oli mugagga oba oli mwavu mulimu gwaffe ffenna to bring down this dictatorship so that omuntu entuuyo zo kwegamba okwewaayo kwe kusalawo wa wookoma. Kaneme kwogera nnyo because we have so much to discuss. All right, so going through another post, right, just a minute. Okay, kakati I think we can really dissect this one because it is very important. Okay, all posts are important, but I'm just saying. Anyway, on propaganda, and this is one of our main topics today, so we can give it more time. On propaganda, several times I've spoken about how dictatorial regimes use propaganda as a tool to keep themselves in power against the will of its citizens. I've also explained how such regimes spend billions of money on propaganda, the same money which would improve services for the people. In Uganda, there are many paid propagandists who come in all shapes and sizes. Their approaches are different, but their objective is the same: perpetration of the Museveni regime of blood. I worry less about such people because their objective is well known. I will describe some of their approaches that, okay, I have seen few comrades who were once very committed to the struggle but have since drifted away from the cause by simply listening to toxic messages of propagandists who are well trained and well facilitated. We have reliable information on how several of them have received advanced training in manufacturing and propagating propaganda. I will describe some of their approaches that I have observed for some time. Number one, some propagandists will begin as if they support the struggle. They usually begin with so much passion, but they normally have a time frame. For example, for the first 6 months, someone may come out every day criticizing Museveni and his corrupt regime online, on radio stations or TVs. But such a person is on a clear mission. His criticism for the 6 months is meant to help him gain attention and a huge following. After the 6 months, he has your ears and attention. You see the person turn the guns on the struggle which they purported to support. Usually such individuals start slow. They never wake up at once and attack the struggle. No, they take you step by step. They may begin by making complaints which may appear genuine about how things are moving within the struggle. Then they pick on a few comrades who they start to consider weak and start attacking them for no solid reason. True to their character, they come up with well-crafted, believable lies about those comrades. They normally take some time before launching an all-out war on the cause. Sometimes they even look
for or create justification for their intended actions. Someone may attack a comrade within the struggle, and when the comrade responds, the propagandist uses an opportunity to call everyone else a hooligan, and that becomes their starting point. Another person may make some unreasonable demands from the leadership, well knowing that it is not possible for those demands to be granted. Once that happens, they use it as an opportunity to launch all manner of accusations against the cause and its leadership. Ultimately, the intention is to derail, and divert the cause. Beware of them. Of course, this is not intended to silence those who come up with genuine advice or constructive criticism. But I am sure all of us have seen how propagandists describe the above. I've seen all propagandists describe above behave. Behave. Number two, go ahead, Soma. The second category is of those propagandists who will appear on the scene and claim to belong to the forces of change. They claim not to support the regime, but if you analyze their presentations, you'll see that they spend 80% of their time attacking the leaders within the struggle or the methods adopted in the struggle. They spend only 20% or less of their time talking about how they do not like Museveni and his corrupt regime. These ones claim to know how everything should run, but are never willing or even able to come and be part of the implementation of what they say. In fact, their approach is to attack every strategy. Yes, to attack every strategy you adopt. If NUP leadership does not call for protests, they criticize us every day for not calling for protests. When you hear them speak, you may think they will be the first people on the street when protests are called. Their intention here is to project the leaders of the struggle as weak and ineffective. But as soon as NUP leadership calls for protests, they will immediately change the script. Bobi Wine is sending innocent people to be killed. Let him send his children first on the streets, they will say. Their intention here is to discourage people from coming out to protest. Yes, scroll. They are basically always waiting for you to take a step and immediately find reason to attack it. I saw such things about the recent Kayunga election fraud. They first asked why we have all focused on Kayunga as if the rest of the country did not matter. On the day of voting, when the results showed us in a clear win, they said Museveni was giving that one to us. One of them said, if Museveni did not want NUP to win, they would not have won. By morning, when Byabakama and Ichobutunji announced their coup, they asked why NUP did not focus fully on Kayunga and ensure they collected DR forms. But by 2 p.m. the same day, when we uploaded all DR forms and proved we gathered the vote 100%, they asked why we went to Kayunga in the first place, well, knowing that the election would be rigged. You can imagine. This is their nature. They have a negative explanation for every situation. For such people, when their following starts declining because people are beginning to understand their mission, they change strategy. They change their strategy a bit. For some 2 or 3 weeks, they once again attack Museveni at 60% of their time. Then the comrades who had gone away from them now start thinking they are back into the cause. But once they have the attention again, they immediately go back to their mission, now more viciously than before. Number 3, others will come on the scene and claim to love and support the overall leader of the struggle, and yet attack and criticize everyone he works with. In our case, they will claim to love me 100%. But when you watch them closely, you will realize that they attack everyone else around me because they understand that a leader cannot work alone. Their intention is to weaken the leader without attacking him directly. Watch them. Okay. And the fourth category is of those who are clearly for the regime and they don't hide it. Their antennas are always alert, looking for anything negative to say about the struggle. When they don't find it, they go to their laboratory and immediately manufacture lies and more lies. They will claim that I bought a house in America. Once they are busted, they immediately claim that Museveni bought for me a bulletproof car.
They ask how could he have brought in a bulletproof car without the regime knowing, and when Museveni confiscates the same car, they immediately turn around and say, I got the car from my foreign funders to destabilize the country. Another example is the Sikh lie that NUP refused to join IPOD but accepted money from the same institution. They say lies. The lies with their eyes wide open. The fourth category is easier to deal with because their actions and intentions are very clear. There are other approaches, but because of time, I will only speak about these. People who are genuinely for the cause should learn to discern why someone says or does what they do. It is very important. Let's see how big that is. Above all things, all dictators, past and present, have used these schemes and more, but it never saves them from the inevitable fall. The struggle for freedom and democracy will end in victory. Nasaako omukono. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda ow'ekkumi omulonde. All right, let us now abantu bamenyere. Now, the post omukulembeze gye yawandiiseeko eno is about propaganda. Now, propaganda, propaganda, I don't know how we can craft it. Byebigambo ebijeeteke omuntu byayinza okwogera ku muntu, number one, at times ebitali bituufu, just to make sure nti omuntu ayisaawo ekintu kye kyaba ayagala okuyisaawo, naye ng'ebintu byasinga okwogera bya bulimba. So omukulembeze yatwala obudde n'awandiika statement eno, and I think he wanted to communicate to us. He wanted us to internalize this particular statement and also to read it and also make decisions for ourselves. Whereas I do understand that Ugandans have a weakness in reading. I don't know what you have to say, because yatuwa emitendera egy'abantu bana between ennaku zino abali mu kutambuza propaganda, kuba agamba ye omukulembeze nti abantu bano bakimanyi bulungi nti nno bali trained in the art of propaganda. N'agamba ekyokubiri nti abantu bano bakimanyi bulungi nti basasula, babateekamu ssente empitirivu nnyo okulaba nga bamanufacturinga era nga batambuza propaganda ono w'enjawulo. Yabamenye mu biti bina. Ekiti ekisooka yagambye nti nno propaganda oba omuntu propagandist, omuntu atambuza obulimba buno n'ebintu bino ebifaananawo ebityo. Okusookera ddala bajjanga abawagira struggle. Emyezi ezisooka 6 ne babeeraawo nga bacriticinga Museveni ku online, ku radio n'ama TV. Naye nga mission yaabwe eri clear nti bwe bamala omucriticinga emyezi gino 6 egisooka bafune following enene, era tubalaba nnyo wano ku social media ne ku radio ne ku ma TV nga bangi acriticinze Museveni, amuvumye, oli munyarwanda, olina kino, wafa, oli kanyarwanda ka Museveni, kasajja go oli kabinnyo biki, ne tu following kubanga boogera bitwagala owulira. Emyezi egyo 6 wegiwera, then n'atandika okwekyusa, n'atandika okulaba nti nga akola ki, akyusa ebigambo bye. Oluvaawo ng'atandika complaininga. Ebiseera ebisinga complaints ze ziyinza okulabika ng'entuufu. Kitegere n'agamba nti kino wekiti si kirungi ku secretariat, kino wekiti Bobi Wine mukyuse kino, secretariat mukyuse kino, kwegamba nga yeemulugunya, alina okwemulugunya. Kitegere oluvaawo nga batandika okunyoonya ba comrades be basuubira nti banafunafu bambi mu struggle, nga batandika okuba attacking, okubasibako ebigambo olw'okuba balaba nti nno tebalina bambi maanyi. Kitegera akasajja katugeze nga sigamba nti talina maanyi, naye omusajja kati nga Bobi Yanga, oli n'ava eri n'atandika okwatakinga Bobi Yanga, oba oli n'ava eri n'atandika okwatakinga ng'abo abaana abali ku secretariat awo, n'amwatakinga nga talina kyakoze in one way or the other. Ekirala bakja n'ebirimbo ebiyinza okukkirizibwa in one way or the other. So group eno esooka yajogerako bw'atyo ey'abantu ng'abo abajja nga beefuula nti no bali mu struggle bla 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 and all this kind of stuff. Then n'ayogera ku group ey'okubiri category Sebo tetuganye ka speed kanji. Sebo my approach to these issues changed. Nkulaba amaaso go olinga akola bw'ati. My approach to these things changed. Ekikopo ky'akaawa nno. One of nedda Sebo mbadde nkuwulirizanga wenna oseereza oluseereza olinga omugiswali akamonda akookya kakati pun intended. Nze nja kubeera abanaye candid and very clear. I will even mention names for easy president. Of course he's a president. Nobody. Let us mention examples. Don't start. I'll give examples. Yeah, you can mention examples. Nalabako ku page ya mukulu Kimbugwe ng'atandika. By the way, he was so flawless. Kintu n'akivuga bulungi nnyo ng'owulira ddala Museveni amukwata ewaluma. Tujja mpola mpola nga tugenda mu kalulu era nga president wa narrating awo.
akalulu katuuka ne katambulanga bwe katambudde yatandika mpola mpola okukyuka eyali awagira akalulu kabeewo. Actually omukulu oyo agamu categories ezisukka ne mwemu naye ng'asinga kugwa mu nnamba emu eno atandika okukivuga mpola mpola natuuka n'akugamba bagwa mu categories ezisukka natuuka najja n'akugamba nti kati okuggyako Museveni weetaaga federo n'ogamba okay ndowooza nze ndi muganda kitono sitegeera naye nze era mu nsi muno nze ama realist pragmatist ekiriwo kyendaba ekiriwo mu buliwo physically kyengenda nakyo era that's how I deal with it. Nti oli n'akugamba kati tugende mu buyeekera era kati tusonda ssente za mmundu olabiteeka ku live wano n'otunula bw'oti n'ogamba naye ono abantu babakwata kusiimuula kifaananyi kya Kyagulanyi just okisiimuula obusiimuuzi ne bamukwata nataddamu kulabika naye gwate n'okunga abantu basonda essente z'emmundu ne batakwata ku jjajjaawo yadde kojjaawo yaddaani ne batamunyegako yadde ng'okunga ssente za mmundu kujjako nakyemalira awo we nalinyira ku kigende nga this is impossible kino kiri beyond so categories ezo ezikyamuukiriza oli n'aleeta something that is contrary kikwenamizamu abasinga tutambulanga babbi olajja kubuuza gwe moshi nga tebakwatanga naye tutambulanga babbi era nkimanyi anytime bwe baliyagalira basobola okunkima anytime wangi njagala nkugaidingemu wano katono kubanga tukyali ku category esooka njagala twogere ebintu naye gwe ng'abadde ku ground you have seen these examples first hand. Omukulembeze agamba nti abamu ba creating justifications for their intended actions naga nti someone may attack a comrade within the struggle, and when that comrade responds, the propagandist uses an opportunity to call everyone else a hooligan. Nti oli ayinza creating embeera or propagandist n'aleetawo embeera we were responding gyali ne bamugambako ng'ayita abantu abalala bena mwe muli ba hooligan mwe mwalya mwe mwakola kino muli bambega and all this kind of stuff. I mean, what is your take on that particular issue? Nadala nga tukyali ku category so then nkuze ku paragraph etako. Yeah, mukulu Fazil. Okwatakinga ba comrades. Let us go slow. Can kuingize kino. I want you to wrap it up with the issue je tubadde tulaba these particular weeks because I've also been misled on certain incidences. Nga tulaba ababaka ba parliament baba attacking okufaako obufi these days. Babadde bakubanyo Kazibe Bashir Mbazira because there is no evidence. I don't have any evidence about Kazibe Bashir Mbazira unless someone brings it on the table and then we can discuss it. Naye bakuye Kazibe Bashir nti yali and all this kind of stuff. I've seen it going all over social media, number one. Number two, kati waliwo screenshot yabadde etambula eya Aloysius Mukasa. Mbusimanyi Aloysius Mukasa yagambye millions z'ekyenda mu ennyama ino zimu desire mu billion emu erubaga. I don't know if those things are true and so on and so forth. Kati, when these people are being if you come up and, for example, protect Mukulu Kazibe Bashir Mbazira, because there is no evidence that someone has put on the table, someone will call you nti kati go wagira Kazibe Bashir Mbazira stegeza wali yao boli hooligan. And you tell them, if you give me the evidence, then I will change my statement. So how would you wrap it up? Something like that, calling people names when they ask. What I would love to, the way I want to wrap it up anyway, propaganda atambula n'ekintu kye bayita conspiracy theory. Most of these propagandists, especially waba in a long-term mission, abako conspiracy theory jazimba. Nakulaga nti bino bye mugambe bya non-violence, bye kuzimba political party, tebikola. Ekikola kye kino n'aleeta theory awo. Kati n'atandika okuselectingayo incident emu ku emu nga bwagisuula waawo. Nga namwe we mugibuukira bwagisuula waawo. We mugibuukira okumaliriza nga mubuze. Kati kankuwa ekyokulabirako. Ky'owadde ekya Haji Kazibe Bashir Mbazira. Basically, abadde talabika nga is rare. That is a fact. Nyala nnyo okudiringa ne facts. Nga talabika ku social media kuba ke twali twamumanyira. Ku media sija nagiyita social media. Ku media nga talabika kuba ke twali twamumanyira. Kati oli n'akozesa absence ye n'okubulawo kwe. N'akuvuganga bw'ayagala. Kati ekizibu ky'abantu abaconsuminga propaganda ne conspiracy theories nti wano mu kutandika biba biwoomerera naye bw'olwawo bikuyingira n'obitamiira era research shows nti abantu abaconsuminga propaganda ennyo ne conspiracy theories ennyo bamaliriza nga balina low critical thinking kwegamba nga
tebakyasobola kulowooza critically nti propaganda. Why was it that mukulu agambye nti wano omuntu kasita omuconfronting about his propaganda nomugamba give me the evidence, show me the evidence? Why would they call people names? Nagamba ono mbega ono yaliya ono ine number and all this kind of stuff. Lwaki obeera omulabisa ng'omusaba evidence? Okitegeera buli lw'omusaba evidence oyo propagandist oba conspiracy theorist oba omulabisa muganda gaayo ka video oba ka audio kamu bwe kati oba omulabisizza kubanga batalina kyagenda kuwa kyaba alina okukola kuyita linnya kati bwakuyita erinnya ng'osirika bw'oba otya okuyita amannya kati bw'oba mukalukalu ngaffe abamu ne bw'otuyita amannya tusigala tugamba leeta obujulizi kati we bumubula ng'awogganawo ng'akuvumawo ng'oba kale ng'agezaako okuvunvubika. Usually that's the strategy they use. All of guy babiri bembadde nga following kuno ku social media for some time. Omu bamuyita Seruga Titus. Omulala alinga bamuyita TVO. Kati Seruga Titus yaletanga information, of course. Nga ina information bya posting awa tugamba ina information blah 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 blah. But Seruga Titus yali very funny. Whenever you confronted him, no mugamba Seruga, what you're saying is wrong. Byogera before, bili unsubstantiated, tebina facts, tebina sources zazo byonna before. Seruga nga akola ebintu bibiri ekisooka nga akuyita you are a Rwandese spy. I swear, so many people here, they have even never been to Rwanda. They have even never heard of the word Rwandese. Ne mukulu Fazil kankusalemu ekirimi onsaze ekirimi. No, let me zoleta zina category yazo. No, let me build the point. Titus has been from the onset. Is yes. Let me build the point. Listen, okay. Let us communicate, okay? But I'm trying to make an argument here. Nti Seruga nga we mugamba nti ebyo byoyogera bifu. Nga he says, nedda kakati gwe you are a Rwandese spy. Nga ahuyita nti oli Rwandese. Oli musajja wa Kagame ayina ekigambo kye yakozesanga, which was funny. But if you insisted, he blocked you. Nga akublockinga nga akujjako. We wagenda ngewa TVO no mchallenginga. TVO nga akuyita nti oli mukozi wa Museveni. TVO yamanga ngo mchallenginga ku bya Bobi Wine. Second thing, he blocks you and he throws you out of the way. Ngolaba nti these are two things nti yes. Kubera your guy Seruga musajja wa Museveni, which is true, but Seruga always said nti ayagala obukulembeze bukyuke. Naye bwina kyuka mu in a certain way yenga bwajagala. Tipo Seruga twaberanga naye wano ku live nga twogera. Neranga gamba kyemwogera papa kye muliko kitufu naye engeri gye mukikola mu nkyamu nfu. Trust me, Seruga was in this first category mukulembeze gye yayogera because he also was twatandika naye wano ku bino ebya live. I remember him very well. Naye yatuyitanga Rwandese spies, which is really funny. So yeah, get a mazo because he called us names, hooligans. Yeah, so actually I want people to know more about propaganda, how propaganda operates and conspiracy theory. Nti Olia jana akulaga, okay, katika bavuganya narrative ye Rwanda. Nti bwamala okulaga ebintu ne baddira buli mukisa gwafuna n'aguzanya in a conspiracy way. Okugeza waliwo Nobert aliho we bakasukira ka sound bomb eri president. Nobert nakewo mabwe kati ne kayitawo ne kakube emmotoka ne kajabya. Bwe kajabya president ya surviving narrowly. Bannange ebigambo ebyafa butuka ka video era okumaliriza nga ne police okumanya ko gundi mbi nnyo conspiracy theories ne propaganda bibi. Police okumaliriza nga naye ekitimba kijiyodde nga Nobert bamuyizze bamukalize. Tuba tuliawo waliwo mukyala Nubia na deputy mayor we Kawempe we Nakawa yakwata ku nsawo ya first lady mama nyabo nga tebategedde nti ye she hadn't yet come into the limelight. Bannange ne balyoka bavugoli theory neryoka etambula ataddemu mwakatwa ataddemu akantu agenda akakole bwati ne bwati n'okwata ku ttama n'ogamba bana bwe boogera nze ndimu ndaba isi omanye ekisinga olumu okusesa nti olumu oba nawo ng'ekiriwo okitegeera n'ogenda okulaba interpretation yakyo ku social media n'okwata ku ttama n'ogamba ye twatuuka ddi wano. So as we consume and watch these propagandists nga president wabogeddeko all the categories twewale nnyo okulaba that our ability to think like independently tebeera affected
kubanga baleetawo laziness bannyonnyola ekintu kyo kwegamba mu bugazi bwakyo gwe nga teweetaaga na kunoonyereza n'owuliriza nga akimazeeyo okumaliriza nga you can no longer think, you can no longer see things in a positive way. Baleetawo ne extremism. Kyova olaba if you challenge omuntu nga mugoberezi wa propaganda n'omuchallenginga akugamba bugambi oli tasobya. Akatabo ka Animal Farm mwalimu oba zaali nkoko oba bwali kiki oba agambanga 4 legs good 2 legs bad nga yo bw'obusolo obwo mbwerabidde kategori y'obusolo obwo nga bw'obubuuza tina ye nga baali bagambye nti ensolo tezinywenga ku bbiya kati ne buga okakasa bwe bugezaako okujjukira tebikyabitegeero oba kituufu kyaliko ku mateeka bugamba bugambye 4 legs good 2 legs bad 4 legs kati ebyo ebintu ne president yabigoba ebyo byetuwoza mbu Bobby tasobya biki ebyo kubanga oli olunakijja ku Bobby tasobya kigenda kudda ku propagandist omu oba omulala tugambye Mayanja tasobya and in the end ogenda kumaliriza creatinzewo bukakunzi bw'abantu abatali subject to people power tenga buli muntu yenna mu struggle muno oli accountable eri people power. You are accountable to that. Oba kitegeerekeka. So we just have to be very sober, very free-minded. We should kick prejudice. Prejudice kwe kusalira omusango omuntu nga towuliriza side zonna nga tolabye toyina facts wabula gwe n'osalawo busazi olw'okuba Fazil ayogedde ate nga mu byonna kitulya. Okay, so then he says that okay, can summarizing the first category, then we go to the second one. Naga nti omuntu omulala ayinza okujja n'aleeta demands oba n'asaba ebintu bikolebwe nga naye kennyini akimanya ebintu by'asaba okukolebwa kamooca nga ddala tebisoboka. Moshi mpayo ebintu bibiri oba bisatu, examples bibiri oba nga ssatu omuntu z'ayinza okujja n'asaba kamooca zikolebwe naye ng'akimanyi nti tezisobolera ddala kukolebwa ng'akimanyi nti n'ebintu by'asaba tebisobola kukolebwa. Examples zoyinza tuwayawo oba nzirina literally waliwo omuntu yampeereza yampeereza message nga basibyewo ekitebe nga twakava mu kalulu nga patrols parkinzeewo omuntu n'aŋŋamba lwaki temuzikumako bomu nga mmanyi asaaga nga te musajja mukulu namuweereza bifaananyi mulaga nti ofiisi eri under siege n'agamba muzikumeko omuliro nga musajja mukulu aludde ebweru eyo ensirika. Ekisinga okubeera exact ennyo omuntu omu olw'okuba nti okay ajja ku social media wano ku lunaku lwa nomination yali nomination president lwava olunaku lwa nomination president lwava ekyambogo adde ewaka blog omu yakubira nga bitabuse nnyo nga abasajja bazoganya president of obu fyonako mulujjukira Joyce ne bamuyuza empale bayidi mutwe bonna buli muntu yavaayo afenyereketa president yagamba mbalengera oba mbalaba naye sibalaba naye mbalengera olunaku olwo. So blog omu n'akuba essimu ng'ali Bulaaya eyo n'abakubira abalagirire wawe balina okuyisa pulezidenti okumuzza ewaka kwegamba nga literally kitranslate nga kiri nti ye president saawa eyo n'abantu bonna abalala 10,000 abeetooloddewawo abali ku ground abalaba amakubo bwe gayimiridde bemitwe saawa eyo mikalu tekisobola na kumanya nti lino lyekkubo ly'olina okukwata naye oli oba abeera ku satellite omanyi oba Google Maps oba ki ng'alina real time feed and omuntu n'akivugirako narrative n'akivugirako propaganda nti tebampuliriza nze alina obbalaga. Category kugambye eriyo omuntu omu ng'agwa mu categories nyingi omala n'akugamba ti struggle yakona the way to go is this nenga tasobola kujja kubikola wabula kubiragira buki bulagizi olinaga mugulewo ekitebe muwandiika abayeekera through propaganda wano ng'akyogerera wano ku gundi n'okwata ku ttama n'ogana naye what's wrong with people mugulewo ekitebe muwandiike ki muwandiika abayeekera n'ogamba ng'ali ku live wano. I wish I had the ability ngagwe nakulabyo you very good at video editing naye waliwo obuntu bwe twetaaga okusalanga banaye tubutambuze tubuteekeko nti ono proper tubu highlighting bulungi kubanga biri feigning ignorance kyali kikola luli ne kate kikyakola eyo stage ya ignorance yaggwawo. This is time to deal with issues in a real way. Kakati yagambye nti we bavaawo nga bakozesa buli mukisa gwe bafunye nga batandika okwogera oba okuwaayiriza
ebintu ebitaliyo eri obukulembeze bw'ekibiina ng'ekiva mu ekyo kya kudivertinga kuvoola na kubuzaabuza abantu. Omukulembeze n'agamba kategori eyo esooka mujegendereze nnyo. N'agamba nti tebagaana muntu kubawabula oba olina kyoyagala obbawabulako. For example nti oba wano muterezeemu ku website, muterezeemu kino, muterezeemu kiri. Naye bino ebyokuva eri ne mumugamba omukulembeze nti halo ng'oli lidda watugeze kale oli Dubai. Nti your excellency kakati nze ndi wano oliwa ndi Sharjah. Munnange muva kwewandiisa Kyambogo kakati convoy mugikyuse muyite eno side ng'oli Sharjah ate o directing ambu sebo baterezeko. That is stupidity, I'm sorry to say. Naye obanga olina genuine criticism eri constructive bagikiriza era basobola ogiwuliriza ensonga yo in one way or the other. Omutendera ogwokubiri agaye nti omutendera guno ogwokubiri be bantu abajja ne beefuula nti nno babelonginga oba bali mu forces of change. Forces of change ndoza kyekitegeeza ebibiina ebyenjawulo ebyagala okulwanyisa nakyemaliro muli FDC, DP n'ebibiina bino ebirala awo. Bagamba nti tebawagira nnyo bukulembeze buliko era ne mu presentations zaabwe bamala obudde bungi nnyo ebitundu 8 ku buli 100 nga bali mu kulumba abakulembeze abali mu struggle ejjako nakyemalira. Ate ne bamala just ebitundu 2 ku buli 100 nga bali mu kukola ki mu kwogera ku Museveni. Naye ebitundu 8 ku buli 100 nga babyogera ku Bobi Wine, NUP y'Abaganda biki, NUP ekoze kino, NUP kino, NUP biri, NUP yatulyamu olukwe, Bobi Wine yatulyamu olukwe, struggle bagitunda bebo. Nti tewali kigenda maaso mu parliament. Beefuula nti nno ba opposition, beefuula nti bali mu struggle, nti balwanirira kujjako Museveni, si ba NUP. Naye bagamba nti bali mu struggle, bali mu forces of change, kyategeeza nti baagala kujjako Museveni. Bano betwegera ku kategori eno nti baagala kujjako Museveni, naye bamala ebitundu 8 ku buli 100 nga bali mu kuvuma bantu bali mu struggle, ne bamala ebitundu 2 ku buli 100 nga bali mu kuvuma mwami Museveni. These ones claim to know everything. Bo bagamba nti buli kimu bakimanyi ng'engeri gye kirina okutambulamu, era tebaagalira ddala era tebakkiriza muntu yenna kubaako kyayogera na kubaako kyassa mu nkola. Era buli kyogezaako okukola kyonna gwe ng'owa NUP oba gwe ng'ali mu struggle nga bavaayo nga batandika okikuba ekyokugezaako. Agambye nti wovaayo ng'omukulembeze wa NUP ne mugamba abantu bannange mujje tugende twekalakaase, bannange akalulu kaffe bakabye mujje twekalakaase, nga bavaayo nga bagamba Bobi Wine ayita abaana b'abendi ku street abattise nga babyogera. N'agamba nti intention gye baba bagezaako okukola wano ya kunafuya bukulembeze na kubufuula nti no tebulina kye bukola. N'agamba nti ne bagamba nti wayita abantu okugenda ku protests nga bagamba nti no Bobi Wine ayagala kuttisa abaana b'abantu, asooka asindikeyo ababe basuubi ba Kampala be baba basooka ku street, then naffe tulyoke tujje okugezaako okudiscouraginga abantu okuvaayo okwekalakaasa n'ebintu ebifaanana nga ebyo. N'agamba nti ebintu bino nabirabako e Kayunga we baali babba akalulu kaffe. We twayingira akalulu k'e Kayunga, abantu bagamba lwaki mugenda mu kalulu k'e Kayunga ng'ate waliwo ebintu ebirala ebyokukola mu Uganda yonna. Ku lunaku lw'okulonda ebyava mu kulonda bye byalagira ddala nti no tutwala obuwanguzi. Bagamba nti Museveni obwo buwanguzi agambye ati wano, first they were all focused on Kayunga as if the rest of the country did not matter. And then on the day of voting, when the results showed that we are in a clear win, they said Museveni was giving that one to us. Onagambye nti we bali mu kalulu k'e Kayunga bagamba nti lwaki tugenda mu kalulu k'e Kayunga tekalina makulu. Okulonda bwe kwatuuka ne bagamba Museveni eyo win agibawadde. N'agamba nti one of them said if Museveni did not want NUP to win, they would not have won. Ti Museveni singa yali tayagala NUP ewangule tetwandiwangudde. Ekyavaamu byabakamaneko obutungi kigambibwa nti of course nti ekyabakamaneko obutungi akalulu baakakyusa. Kasita bategeera nti NUP ye yali na obuwanguzi bonna ate nga ne DRL forms zonna baziina. Naye ku ssaawa 8 nga DRL forms zonna bamaze ozifuna nga n'obukakafu bonna babuyina nga n'akalulu bakakuumye emirundi 10 ku 10 ne bakyusa ebirowoozo ne batandika okubuuza kati ate ki ekyabatwala e Kayunga. Ekitegenda nga mukimanyi bulungi nti akalulu kajja kubbibwa.
kale abantu nga bano baliwo kubuzaabuza in one way or the other. Aba forces of change tuyinza okutabamalaako nnyo budde mukulu Mosh naye simanyi oba olina kyoyagala okwogerako. Mu category yake to give names nze sikyako 80% attacking forces abali mu struggle. What would you have to say? Yeah, the names that belong to that category mulimu the likes of Frank Gashumba, mulimu Babajo, mulimu Romushana, mulimu full figure. Era abo bo baba beetaga ni kati sabula yeze programu zaabwe naye lwakuba nti ne media houses tulina wano nazo musajja yazisaamu eggaali. Bwazisaamu eggaali era be abantu beziwa obudde bafuufiga baani abo category eyo yemu, and they never cease to amaze. Omuntu yenna kino bannange nkiddamu maachi azitunyumya nnyo nange ama chatterbox njagala nnyo okwogera naye mbabuulira omuntu yenna awulikikanga nga mugezi nga buli ye kimu akiinako ekyokukyogerako buli kimu akitegeera buli kimu amanyi ekifaayo naye nga talina kyalagawo nga kiri solid like in evidence oba nga tekiri evidence based. Mbeegayiridde mube babuufu. Yeno yessaawa y'okubuuzaako ku bibuuzo, yessaawa y'okufungulako ku kateni tulabe ekibeerayo emabega. Gashumba atandika okwogera n'okwata ku ttama bwoti ng'owulira ddala is very knowledgeable paka lw'omubuuza nti naye Gashumba okola woba omulimu gwo ki n'akutunuulira. Romushana used to pretend to be like that. Gashumba we bamubuuzaako gy'akola omwana n'agamba akola mu ttawuni. Be simple as that he answer. Akola mu ttawuni bamulakera ku makyagala mu ttawuni. Romushana same thing yasooka ne yepankapanka Ssenyonyi n'amukomerera okumaliriza nga akitotodde nti nkulaga appointment letter yange by NRA by Museveni nenga oli yali ayogera kimu bibiri occupation al-nakba yo regime naye mulidde biki ng'akulagira ddala musajja tayagala ddala regime naye we twogerera kati twagenda okubifungula peti n'empalo gisika okussa wansi ng'ebiri munda bya yero takyalina kyatugamba naye ng'okusooka ali osobola n'okumusiita omuwulirize. So that category gwamu abantu bwe batyo bo buli kimu bakimanyi we told you so batambula na mbeera eyo kwegamba bwetyo. Okay. Kakati, let us go to these other categories as well, then to Linda Katono. Today one. All right, where is my... Okay, all right. So now let us break down the third category. Third category agamba, they will come on the scene. Bajja kujja mu struggle. Bagambe nti struggle eno tujagala nnyo. Bagambe nti tuwagira nnyo omukulembeze wa struggle eno, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye batandika okusojja, okuba, okwataakinga, n'okucriticizinga buli akolagana ne Kyagulanyi. Ba Louis Lubongoya ne babavuma, ne bavuma ba obukulembeze ba diaspora, ne bavuma bonna bali ku secretariat bonna banyampi, ne bavuma ne family ya Kyagulanyi yonna. Nga ne balaga nti mu struggle Kyagulanyi yekka mutuukirivu abasigadde bonna bafu. Nti bano bajja group eyokusatu eno ebadde trending nnyo ku social media group eno eyokusatu simanyi oba naawe badde obiraba. Ne bagamba nti in this case omukulu n'agamba nti in our case they bagamba nti banjagala 10 ku kinnaakyo oba emirundi 10 tinze Bobi Wine yekka gwe ntya Bobi Wine yekka gwe mpa ekitiibwa Bobi Wine yekka gwe nesiga abalala bwe nasibeesiga. N'agamba nti wabatunuulira nnyo n'obeetegereza you realize that they attack everyone else around me. Nti buli amwetoolodde bamukuba. Ne bagamba Bobi Wine bamutega omukazi omunyankole nti abaganda bonna babateza abakazi ne Bobi Wine babatega omukazi nga tannajja mu struggle. Nti kakati Louis Lubongoya yavuga struggle, simanyi Hamani yavuga struggle, abanyankole bonna bali mu struggle ne babakuba. Ne boogera ku secretariat yonna nti nfu tebalina kye bakoze and so on and so forth. Nti Bobi Wine yekka yakola Mathias Mpuuga bonna ne babakuba and so on and so forth. Because they understand that a leader cannot work alone. Their intention is to weaken the leader without attacking him directly. Omukulu agambye nti ekiruubirirwa ky'abantu bano kukuba mukulembeze bamujje ku maapu kubanga bakimanyi bulungi nti omukulembeze tayinza kukola yekka. Wobanga ddala okkiriza nti Bobi Wine alina kyatuuseeko, wobanga ddala weesiga Kyagulanyi, obwesigwa bw'olina mu Kyagulanyi kitegeeza nti tabufunye oba okutuuka okubanga omwesiga tabufunye ye ng'omuntu, but he has a team around him gy'akolagana nayo emuleetedde okuba nti no alina image eyo ffenna gye twesiga n'okuba nti no image eyo ffenna gye twagala. Agambye atya agambye nti no
their intention is to weaken the leader okumunafuya ye ng'omuntu without attacking him directly. Ntinga teba attacking ze bwe indirectly, naye to attack him through his people bakolagana nabo. What is your take on this particular issue? Yeah, unlike you, Govika, Otadeko, okay, Vinto Bikwatira mu serviettes and napkins, there will be candidates. I disagree with someone on principle. Ze muswago muno, njagala manyibwe kubeera na lugezigezi. I want to disagree with you on principle, not on anything else. Ekirungi struggle etambula misana. It's as clear as possible. What we have achieved is clear. Chetulemereddwa nakyo so far chetutanatuukako nakyo kiri clear. Nze wano waliwo erinnya abasinga lyemutaagala kuwulira. Nze my point of departure from one of ye blogger, yani blogger si omuntu abeera ne blog ebeera writing gundi nga wandiika gundi kati sebo wafuuka lwaki weyita ba blogger? Beita ba bloggers and civil bloggers and kale ba blogger kale kankikozese naye nga kiri mu courts. Blogger novaayo nojja n'ogamba kulive kuno kugeza nalaba mukululumbu ye n'amaaso gange lwakuba ka video kanene sobola kasalamu n'agamba yatandika na kabaka n'agamba kabaka abakwetoolodde bagobe ebigende mamengo sibimanyi nnyo naye okay nekigendera awo najja ku secretariat nti bonna bokola nabo nze nakuwa president akola n'abantu bano ba vice presidents bana one northern Uganda Dr. Zedriga Mpuga owa Buga Central Uganda, Honorable Nambesho Western Uganda, ne Mama Jolly Kamugisha owa Western Uganda. Be bantu bana bakola nabo. Ovaawo nojja ku Secretary General ye David Lewis Lubongoya, omumyuka we ye Aisha Kabanda Honorable. Bovaawo tugeze nogenda mu department ya PRO mulimu Joe Senyonyi, omumyuka we ye Alex Waiswa Mufumbiro. Bovaawo tuina treasurer ye Benjamin Katana, simanyi mumyuka we. Bovaawo nogenda ku diaspora leader Hamana Inebyona. That is basically the secretariat of the National Unity Platform. No mugamba secretariat jiwe kati kambuze. Bateka wana. Agobani eranga chechi mugobya. That is my question, because like I've said, propaganda moves with conspiracy theories. Conspiracy theories zireeta kye bayita prejudice kwe kusalira omusango omuntu nga tolina kyosinziirako wabula n'obeera ojustinga omuntu n'okyawa mukyawe n'ogamba n'ogattagatta ebintu n'omukyawe. Ekyokubiri nabagambye conspiracy theories zireeta witch hunting kwe kuyigganya omuntu n'omuteekako olutwe n'omuteekako bakuyita kukola ki kuno okusuna omuntu nga witch hunt n'omubeerako n'omusumbuwa n'omuyeeya ebituufu n'ebitali bituufu, but most importantly ng'ebintu bikyamu. That witch hunt kati ekiva mu witch hunt hatred ejja, obukyayi bujja eri omuntu, era kyova olaba oyinza okusangibwa n'ottibwa. Abantu nga Patrice Lumumba battibwa mu bintu ng'ebyo witch hunt, ne bannansi ne babakkirizisa nti Lumumba omusajja yali very patriotic about the country, ne okumaliriza nga Mobutu ne banne bamutunze through propaganda n'ebintu ng'ebyo. Witch hunt ye yattisa Benedicto Kiwanuka. Ben Kiwanuka yali ayogera mazima, naye seba abasajja ne bamuvuga gundi eyo propaganda okumaliriza nga Ben Kiwanuka afuuse villain, victim nga afuuse villain. Okugeza Ben Kiwanuka oyo alina etteeka lya challenge ng'oli musajja musiraamu onansonyiwa. Abasajja baleeta etteeka nti buli kisolo mu ggwanga kinaasalibwanga musiraamu. Kiteri nyama kuddamu kulya nyama tesaliddwa musiraamu. Ben Kiwanuka n'akiwakanya n'agamba oki omuntu engeri ye gyali yasoma amateeka nti omuntu bw'anandeetera omusango mu kkomera mu kkooti wano amini mu kyembaazi zange nga looya nti yuno omusiraamu yaganye osala embizzi yange. Okitegeera nga oyisize etteeka eriri gundi bweriti eri covering nga buli kimu. Omusajja n'abeera wambazuulu nnyo n'alwanyisa nnyo kale obwakabaka okubeera nga you wanted a republic nenga yali musajja ali smart naye okumaliriza Ben Kiwanuka nga kye kimu. The same happened gundi with the Catholic Church ne Buganda nenga byonna biva ku witch hunt propaganda okuvuga mukulu Fazil. Sinava kumulamu alinda ko kati obadde ovuze nnyo akataka
kubatwa agambye nti leader bamu isolating abantu bakola nabo ne bamugamba abo bonna bayiwe bafu okitegeera bubi kyo buli mu kintu ekifaanana ng'ekyo ate ng'okkiriza ebirungi byatuuseeko naye ng'ebirungi byatuuseeko tayinza kubanga abituuseeko nga ye ng'omuntu kubanga otusomedde mukulu Fazil okayise kataka naye nkuwadde scenarios where propaganda has affected several institutions. Buganda lost Benedicto Kiwanuka out of propaganda and witch hunt. Okumaiza kabaka nga ali isolated. Tiyenna omuntu ategeera babagobera wala. Buganda has lost people who are very intelligent mu critical time. Nenga kiva ku propaganda. Abu Mayanja yaliko Katikkiro. Nese abasajja bamuyisa insibirwa one yateekawo ettaka lya Makerere. Nchimanyi there are reasons abantu gye basobozi justifying ezamu kubye essasi. Ne propaganda yali namba emu. Oba kitegeera. Kabaka okumaliriza ng'abantu abamuwabula. Obote nze to date sikkirizibwanga konti resolutions ezatwalibwa kabaka oba ezatwalibwa olukiiko lw'abataka okugoba Obote ku ttaka lya Buganda. It was the wise move to make politically. Lwaki? Obote otegedde ayina amagye, ayina emmundu, ayina omusajja omulalu nga Amini. You don't wake up one day n'omugamba nkugobye ku ttaka lya Buganda. Where did it leave our kabaka? Ngali ousted Buganda n'okutuuka kati ekyasasulira nsobi ezo. The same kind of propaganda that was run in the 60s. Ye propaganda omwakomawo kati trying to isolate the new hope for this country Uganda asigalawo yekka bwomu ne bwoba oyina amagezi ag'enkana gatya tosobola kukulembera Uganda bwomu. Kyova olaba ng'ojja buli amwetolodde olina akugamba nti nze musabudde. Those are the things I'm talking about based on principle, based on facts. Mu byobufuzi politically nze naawe okimanyi omuntu tobeera naye just because malayika naye omunoonyaako ekirungi n'ogamba n'ekibi n'obitula n'ogamba okay bw'abanga munafu wano wazibawo and you move with them. It's about teamwork. Naye gwobeeraawo nga propaganda watambula ku kimu kuyuza ng'olinga agamba nti oliyo bamalayika boogenda okujja mu ggulu obasuule mu struggle. Naye obuzibu bonna ebusinga okuva. The day someone will come and walk in the feet of our leaders for a month, buli lunaku ng'atambula n'abantu bano abali mu struggle, perspective ye about the struggle ejja kukyuka, especially abo abawulira nti boogera to be taken serious. Because propagandist ayagala kyayogera akirabeko nga kireeta result. Kati okugeza, if someone advises nti bonna bakwetolodde president bakyamu, okay, let's assume bw'otuuka n'oga president n'omukyala gw'olina baamukutega, amugobe awase bupya, kwegamba you sit down to break it down ng'okigaziyizaamu n'okwata ku ttama n'ogamba ye omutwe guno okay gugenda kutegeera gutya kino ekyogerwa. Okay, when you tell the president nti bonna abakusemberedde bayiwe olonde bapya bagende na kubanga kateezaamu bateesa nabo bali kimu ebyo byonna ebyama bagende nabyo wabaawo ebyama oba ezo zonna plan bwe zibanga weeziri bagende nazo. Is that what you implying? Nedda. And we all know nti ekirowoozo ekyo, in case you have such a thought and you have such critical information, nze sikkiriza, this I said, teriyo munnayuganda wano ng'alina ekintu ekyamakulu ayinza kufeiringa kituusa ku president. Taliyo. Era oli bw'olaba ng'asazeewo kiyisa ku social media, manya si kyamakulu oba si kituufu oba tekiri substantive, kiri awo, especially bwe kiwulikikanga ekiri ebintu byekyama biyitibwa bitya ng'ekiri critical case. Critical is not the right word. Ne bwe kiba nga kirimu supu nga kizitowa toyinza kunga nti ojja kiyisa wano ku social media. Gwani oli ku live n'ogamba nkubidde president kumuwabulira ku live, gwe olaba kiba kikola nga n'omulaba awulira. The right thing would be, you can write a letter, you can email. So mukulu Fazil nkimanyi nkuvuze nnyo akataka ne president gwe bawabulira ku live oyo taba mwangu kuba maani ne president gwe mukeere ne mugamba nti kino kikyuke oyo masigenda kubeera naye. I mean okitegeera buli blogger wanaavaayo n'agamba nti kino kiri si we batyo ba running ensi. Waliwo omusajja bamuyitanga gundi Maximilian Robespierre. I think yalinga Robespierre. Robespierre omusajja mugezi nga he was an orator.
ye mu French Revolution. French Revolution weevaayo ne banyonya obukulembeze obwa the people who are going to lead the revolution. Maximilian y'omu ku baavaayo okukulembera revolution naye nga ayogera ng'awanda ebigambo ng'ali very convincing okitegeera n'aconvincing abantu nti bannange nze agenda okuleadinga revolution biki kati fast forward ye ne banne ne bacreating ekintu kye bayita guillotine akalabba akalinga katemako abantu emitwe kati Robespierre nga bakwata abantu abalinga anti-revolution oba abalinga like abalinga critiquing ababiki and so on and so forth. That is the big problem of having propagandists and people like that in power, but information is substantiated and that proof. They started executing people nebatta abantu Robespierre nebatta abantu. But ekyasasa ku Robespierre is the idea nti when his turn came, people nebamugwamu nti he was actually a problem for the revolution. What they did was like, I think Robespierre naye alina okufa. They caught him, nebamukwata nebamuteeka ku guillotine nebamuteeka akalabba ke yeekolera naye kennyini ne bakamuteekako ne bakamuttirako olw'obulimba bwe yali asaasaanya obuyitirivu obwaleetera abantu abasinga okuba abangi nga battibwa in one or the other. But for me to go back to this article, Moshe simanyi wawalaze, but I think he will be back. For me to just go back on this particular article, but this particular paragraph, someone will claim to love me and support the overall leader of the struggle, and yet attack and criticize everyone he works with. In our case, they will claim to love me 100%, but when you watch them closely, you will realize that they attack everyone else around me. Literally, this is an isolist. You're isolating the leader. If you are attacking everyone around me, it doesn't take rocket science for me to understand that after attacking everyone around me, you're coming after me. It doesn't take rocket science. You are coming after me next. And that is where we are heading. Mulabanga abakuba Lubongoya, mulabanga abakuba Bahamani, mulabanga abakuba all these other leaders, Benjamin Katana, Lina Zedriga, Matthias Simpuga. You're thinking they are hitting those ones. But from that point, then these people are going to start hitting the president himself, over Robert Kyagulanyi Ssentamu himself. For me, I made a statement on that particular issue. For me, I call it hypocrisy. Because someone who claimed to love Bobi Wine, Bebantu mostly bali mu NUP. Fembusilamu tulina ekintu kye tuyita omunanfuusi, or the munafikun. A munafikun is someone who professes to be a Muslim on the outwards. Ngalaga wano nti musiramu asala asiba. He does all these things. Nga gwe muyita n'asala n'ebisolo byammwe. Okitegere? But afterwards, inwardly, this person does not wish anything good for the struggle, anything good for Islam. Fembusilam, those are the people that are going to be at the bottom of the pit of, according to the Islamic religion. Those are the people again at the bottom of the pits of hellfire. Tebaga anti people who are, Allah subhanahu wa ta'ala didn't say that abantu ababi abachi. No, omunanfusi muntu ali mu struggle. A hypocrite is the person within the struggle. Or your moshi mubinyo. To me, that is very. I would rather face Museveni. Give me 10,000 Musevenis, but do not give me one hypocrite to deal with. Because if you're dealing with a hypocrite, he confuses, he plots, he says that he loves Bobi Wine 100%, but he confuses the entire struggle in an with disarray. I think this is what they are also trying to what the president is trying to explain to the world, that beware of hypocrites as well, because you don't know how to deal with them. Okay, guys, in Dinamwe, blah blah blah, and all this kind of stuff. For me, I personally believe such a person are more deadly than Museveni himself. Are more deadly. Look here, do you know why? Let me tell you one thing. There's people between our spies. When America, a foreign spy, yeah, you are a foreign spy. For example, you are a Russian, America, and you spy on Bungereza, and they might even repatriate you back to Russia. But if you are an American, if you are a British, you're spying against your own country, man, that is dire. It is capital offense. Do you know the reason as to why they are looking for this gentleman called Edward Snowden? Edward Snowden, you're releasing a NSA.
n'abikwata n'abipublishing out there, and it is said that Snowden might have had links with the Russians. Kyobula Snowden even to this day walinnyira mu America kalaba oba life sentence. Like spying can literally destroy nations in one way or the other. So for me, I believe a spy amongst you or a hypocrite amongst you is, I'm not saying that people are hypocrites. I'm not mentioning any names anyway. But what I'm trying to mean here is that the idea, and we have to be very careful, because that can easily send the entire struggle into disorganization. Because Bobi Wine mwagala chikumi ku chikumi. Then you're going, oh, we are all in the same struggle. Rachi Murana. We are all in the same struggle. Rachi, why are you attacking each other? It is because you don't understand the context. And that is why statements, we need to come out and break them out. Now, my explanation of the issue is not Sina monopoly on how to explain on how to interpret the statement. But if someone, I know his other interpretation, you can interpret it any way you want. But this would be my interpretation, that these people are within the struggle, right? They are more deadly because they profess to love the president. Na yenge ebintu byebakola ate bagamba nti abali abalala bonna bagobe president gweka gwa basigalawo nga tebabadde na reason lwaki abagoba number one, tebabadde na replacements z'abazaawo nti ekyo Matthias Simpuga takisaana. Banange, let us break it down. I know very well. Secretariat has like so many people who are more educated than me, who are based again behavior no singers. And that's nyonya newe bayinza okuteeka sira bawo. And yet I'm also a highly educated guy. Okay, I'm not highly educated, but I'm also an educated guy. Nina bachelor's in education, history, and geography. I have so many other skills, interpersonal skills, communication skills. I'm confident about myself. I have a high self-esteem. But these are traits that I think is really, that can be used by the party. Na ye ngenda netunula munga mayanja ngandaba sina wenja nga kyensinga ku bantu bali si kyensinga naye kenyinza okuba nti kenyina kakatonotono kubanga maybe nze mbeera wano ate ne wano wembeera ate sinza kwe comparinga. Look here, ngamaliza ku point eyo. Kati ojjewo Joel, a person with a master's degree, aina bachelor's in journalism, aina master's in law, oteke wani. Ojewo David Louis Lubongoya, bachelor's in law. You see some people move anga temwagenda kusomero. That is the problem. Oshegere. Oba maybe nga mwali angambona, no problem. You get it? But if you remove Mr. David Louis Lubongoya, highly organized, with so plenty of organization skills. Okay, let us compare him with other secretary generals, for example, from the NRM. What does the NRM have? Kasule Lumumba, really? When Uganda has 85% of the population, ngabonaba vubuka, really? Are you going to get an SG ali mu myaka ejokubera nakasatwe nga oletene SG asobola, fused with the population? Highly educated, bachelor's in law, master's in law, Harvard trained, as well as Oxford trained. What else do you need from that? You need people who are going to okutwala mu conference, but ukewali batandika okuwoza nti banange wakati ndese information, information ije say, is that what you need, really? Abantu abatuka wali batandika ku discuss. I mean, literally. Okay, let us look at other people. Baflavia Kabagabi. Like, these people are highly educated. Dr. Lina Zedriga, I came here. I don't know why people do not actually go back and watch my videos, because I used to do these things and I come and I explain the what do you call it, Mr. Mosh? CV eyomuntu. Lina Zedriga, I na gundimu so many disciplines, conflict resolution. I na masters mugundi. I mean, she's a train of trainers. My God, I got her CV 2 pages. Ngazira got what this lady has achieved. Men, you cannot get anyone that can suit that particular position apart from Dr. Lina Zedriga. Like literally, Joe Lina Zedriga take one. Matthias Simpuga. I na bachelor's in Busomesa. I na bachelor's in law, master's in law. Like some people literally just come and go, Matthias Simpuga bamugobe. Bamugobe take one. What do you have? What do you have? Wasomachi to take a wasomachi. What did you study? Kati wolete your argument into wasomachi. What skill? Okay. To wasomachi, but what skills do you have? Do you even qualify to be an LC1 chairman? Okay, you might be qualifying. Tetwagala ba LC1 chairman bagenda kugamba ati munaye sayininga ku
ttaka lyange ng'akozesa kinkumu. Okitegera Moshi? Tetwagamba LC chairman bagenda kukozesa binkumu kusayininga bipapula, or if you know what I mean. You need abantu who fit these particular positions, who are capable. Now, on my closure on this particular issue, people do not want to talk about tebagala kwogera kwa achievements za NUP. Because if you speak about the achievements of NUP, if you speak about the achievements of Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, it means that you are justifying that the party abantu Bobi Wine bakolagana nabo bayina ebyamaanyi bye bakoze. Kitegeeza tiimu ekola. Arsenal wesibanga etwala ebikopo. It is not just Arsenal Wenger or whatever, what's that guy's name? Sila mpira. It's not just Arsenal. It's not just one player nti oba Aubameyang ya scoring goals. No, it's a team. The team works. Manchester yogera kwa Arsenal. It means that the team works. Wetugenda bali mu kabada za Man U ebikopo mu ebiri kitegeeza yes, they are achieving. Kati ate lwaki okyusa team. Okay, fine. Messi omutunzo zizawani. By the time you chase Messi out, already replacement you know kubanga bagikoze. But people are saying nendo bugobe nenga ne replacement tebagikoze echi tebagirina, of which they know very well nti oyogera ku replacement. The replacement gye bagala okuleta is incomparable with the person they want to be replaced. So the idea is that people do not just want people replaced, they want to weaken the party as well as the entire institution. Mosh, just a point of okuterezamu mu kyoyogedde sikwata nsobya zisache. It's not that there are no people that tebali irreplaceable. But we are in a game of politics, and politics is about numbers. You need more people on board. Ate gogoba. I think the best advice that could come from such people is let us have more players, because we need everyone on board. We need everyone on board in case we have to win this. To tip the scales, we need the numbers. So you can't just say ntigobachi abantu. You can't just be here to kugamba nga gogugo kugamba goba ero jamaliza replacement ogirese. So does Uganda end with those people only? Abantu bangi abasomye, Mr. Fazil. I do agree abantu bangi abasomye. That is why I say nti wogamba nti onagobebwe leto omuntu ate asinga kuoyo gojjawo. The bar is high. Esawa ya lero Moshi woba oleeta omuntu agenda okuleadinga struggle. I know kubanga asinga kuba Bobi Wine wagitadde. Isn't it? Much as you guys, there are things you should learn about the dictatorship. The bar is set high. Abasajja, ani asomako a UPDF code. There is a UPDF code in the constitution where Semujunganda was accusing, was it Jim Wes, was accusing some people okuberanga, despite the fact that twava damunsiko, those guys' names nga gali mu constitution, gali mu UPDF oba act. Amanya gabwe sebo gali interest there. Ekinjogeze ekyo kiki. We have people power as an NUP, as an institution and an idea. It's not a product of one individual, that is Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. It is a product of many heads. Njagala mutunulire ekifaananyi kya gundi OTT nga agenda okugoba OTT. There's that demonstration president we bakwatira emikono nga mulimu Raymond Mujuni, mulimu Joel Senyonyi, mulimu Epas, mulimu Banubian, mulimu so many guys. Banange mulabi fabasinga tubukidde tokota. This idea we yali ehachingibwa, vision eno we yali ehachingibwa. There are so many players. There are the Nubian Lees. There are so many people. Kati bwogamba nti president buli akwetolodde goba osigalewo oba gwe kagwe twagala. President idea teyava mu mutwe gwe wabula, it was a product of so many people gatta emitwe ne bajjamu ekirowoozo ng'ekyo. Kati oyagala kuŋŋamba nti ebirowoozo mu mitwe byaggwamu nekyo omuntu gwe bayita vision bearer. Bannange vision bearer toyinza kulumirirwa kusinga vision bearer. Yagala gaana nti tugeze ngereze nno kukiriwa kangereze ku people pie nyini nti tetuganye twategera struggle era fene tumanye obuvunanyizibwa bwaffe, naye ate abo abatandika tubaweemu ekitiibwa, especially NUP ina constitution, NUP ina code of conduct. Singo bakwatira ku nsobi nti okusinza constitution ya NUP ne code of conduct ya NUP bakoze ensobi zino ABCD. Era ensobi zino wammanga
bagobwe. Ekyo kirina kuba understandable and everyone will be like yes. Gwagamba bagobe oyogera ngani era obagobera mu tteeka ki era bakyusibwe mu tteeka maanyi g'abantu oli muntu amaanyi ogalina naye nze kye nandibaddeko nze nga bwe nkugambye nze I disagree with you Fazil on principle, I disagree with everyone else on principle. Sigamba nti nze ntuukiridde nti wabuli kimu nkimanyi oba nkitegeera nedda. I also have flaws and all that. Naye at least I know the little about ekitufuga mu NUP, that is the core values: discipline, being reliable, being a person of integrity, being an inclusive character, being enough fidelity, faithful to the word and to what you profess, and also being service oriented. Bwe ntunulira ng'omuntu ku ebyo talina na kimu kyamenyeeko, then we are good to go. And let me tell you, ng'ennyumba bwe tuteetereza, nga ffe ennyumba bwe tuteetereza ne tumanya nti omulimu gwaffe omukulu gwa kuggyako dictator, that is the direction gye tutambuliramu, lino lyekkubo lye tukutte. Bwe tutakkiriza ffenna kutambula towards that road, naye tunaabeera ne numbers nga nnyingi, tetugenda kutuuka ku ekyo kye twagala, because bagamba amamesa amangi tegeesimira bunnya, ezibuka zitalaganye, zikubagana empawa, tumaliriza tuli awo. So it's important all of us to have the proper orientation. Proper orientation ya mu NUP oba mu people power yeriwa yoyo omuntu nga agoberera core values z'ekibiina n'ekisinde kya people power, but secondly nga abakulembeze be abalabanga ekyokulabirako n'abakoppa, kubanga tukkiriza nti abakulembeze be ba office bearers era be bayina ebiruubirirwa byaffe biba byetisse ku bibegabega. So tulina okubakoppa n'okubayigirako ne tutambulanga bo, naye most importantly ne tubeera guided by those core values ezinyonyola NUP kyeki. I think Nabantu to know Basomesa core values, because most people might not even know the core values, but also to emphasize on the point about the issue of vision bearers. I've seen a trend that all vision bearers or leaders will not they are tested to the maximum. There is no one who has been tested in this struggle more than His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He has lost everything. He lost his job. He lost his work. Man, look here, I lost this in the struggle, I lost that. Like literally, whatever you say, whatever has happened to you, it has happened to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He has lost and friends. So many people. No struggle mosh. No one. Literally. Mukulu Fazil, I will disagree with you. Okay, let me ask you one. You know why? Nze kyengamba teri muntu abonyebonye, teri muntu ayise maguzibu kusinga Bobi Wine mu struggle. That's what I'm arguing. Nze ngamba gye bali naye. Nze ngamba tebaliyo. You know why? You know why? Look at this. Nze kankubulire, like if you look at Jesus himself, do you think there is anyone who suffered more than Jesus in Christianity? Simanyi. Yeah, no. Simanyi. Eriyo Yobu. Yobu yalwala emyaka mingi. But there is let me tell you about Islam, Kali. Fembusilam, the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, he suffered. I'm not comparing Bobi Wine to the Prophet, but what I'm trying to explain here is something. The Abakulembeze, most leaders, people like Nelson Mandela, 24 years in prison. Nelson Mandela, in one way or the other. Some people, it is even much easier for them to die than live this particular experience. Omusajja yasima tukama sasa Arua. His driver got the bullet. Now, someone might argue, okay, mukulu yasini kauma yabona nnyo, yasini kauma yafa, but yabona nnyo n'okusinga Bobi Wine. It is painful. Bobi Wine has had to live that experiences. He has had to watch kauma yasini's orphans. He has had to watch Frank Senteza. He has had to watch mukulu Ghetto TV. Bamutute mukomera bamukubye emiggo bamutochalinze bamufujidde amalusu bamufukidde nomufukira and all this kind of stuff. They have his family has been bajiyingiza mbintu bino bamuyisa omusiyazi nga bakimanyi nti he even has a family. His people benyini abamukubone bamulyamu olukwe like Judas Iscariot, like people have betrayed him. His work, he can no longer work. Taina mulimu chigwa Bobi Wine gwakola. Omusajja yali yekolera. Literally none. He has no job. The only job he has, it is not payable. It is to fight for the nation. It is to fight for all of us. For me, I believe no one has been tested and no one will be tested to
to the extent of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. At the moment, the bar has been raised high, and I'm happy because omukulu gwe bayita yani oyo musajja kano Dr. Kizza Besigye yayiri alina watuusizza bba naye era kyovola abamu bajja kugamba nti oh Besigye has suffered more than any other people any other person in the struggle in the country, but we have not seen the level of repression and regression that the state has used on a candidate or in a person like Bobi Wine in the shortest period of time. I would give up. Like some of us cannot even come back to Uganda. You're crossing a border. We literally even some of us even fear to come to protests. Some of us even fear to screen. Anyway, to get the category 4. So get a category 4, then we shall get the calls in. The fourth category is of those who are clearly for the regime and they don't hide it. Their antennas are always always looking for anything negative to say about the struggle. When they don't find it, they go to their laboratory and immediately manufacture lies and more lies. They will claim that I bought a house in America. Once they are busted, they immediately claim that Museveni bought for me the bulletproof car. They ask, how could he have brought in the bulletproof car? Okay, mbadde ina kubyogera mu Luganda. Ekibinja ekyokuna kyekyo bonga bakolera government eya nakyemalira eriko. Era abantu banoonya buli kintu kyonna ekitagatta ku struggle gambe ekiri negative kye banoonya amawulire byonoonese byokka bye banoonya okugeza ogwabwe gwa kusaasanya ng'ambo. Wano bakisaasanya nti Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagula ennyumba mu America. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni yamuwa emmotoka ya bulletproof. Emmotoka eyo bwe baagikwata babugamba nti oba si Museveni yagigula yagiyisaawa. Lwaki yagiyisaawa tekisoboka. Nabagamba kati ate bwe Museveni bwagiwamba n'agitwala nga bagamba emmotoka yakirabika si Museveni yagimuwa wabula abazungu abaagala okuwamba Uganda be baagimugulira. Abazungu abateeka ssente mu NUP. Gendako mu waggulu. Scroll. Yeah. Abalala nga bagamba nti oyiseewo nnyo. Okay, katugenda awo. Naye ekirungi ky'ekibinja kino ekyokuna kyangu okikwasaganya. Kubanga ebigendererwa bye biba bimanyidde tebibaamu makoona. Kyangu mutegeera nti strictly NRM aba mwangu kwasaganya. Kati there are other approaches but because of time nja kukomaawo. Kati president aga nti ebibinja bingi nnyo nnyo n'asooka akomaawo. Mu category yeeyo nze sitya kwogera mannya. Mulimu bano ba Daudi Kabanda, mulimu ba Kiwanda, mulimu ba Jose Chameleone, teri kimulumanga mmotoka. Mulimu ba Kasolo, ka animal oyo, yani omulala. Waliwo abo bangi ngera bo munange banoonya kiri negative ever. Mulaba NUP wadde yabayungwe ng'abantu bamwe baagala otuyita oba okirabisa mu ggwanga. Naye NUP ebintu engeri gyebikolamu yeewuunyisa bangi. Kati bagera ne banyoonya ensobi ne zituuka ne zibaggwako ne batandika kweronda bweronzi. Leero ndabye omukazi okwo ku NTV ng'abuuza nti okay, mugamba Museveni yaggala amasomero naye Bobi Wine yakolera ki bannayuganda nga tuli mu gundi nga tuli mu lockdown. Ne ntunuulira omukazi ne nga Bobi Wine gw'obuuza kye yakolera bannayuganda akuŋŋwanya musolo. Olina social contract naye akyali MP nsonga ki gy'omubanjiza services nga tokeera nkya kumuwa musolo ng'omukazi sebo propagandist w'NRM byebyo byayogera. Nene mu struggle muno mwennyini within okay sijagamba mu struggle ne mulimu betwaliko nabo wano ng'ebigambo bye boogera biwulikika bwe bityo nga era saawa zino emmundu bazikyusiza ddala bakato ashbaga yani omulala awo. Mwebali categories ezo. So muna struggle ja kwebuza lwaki tuwogera ku bintu bino tubaze saawa 2 nga twogera ku categories zino. Tekyandibadde kirungi budde buno bumalira ku ebyo naye mbabuulidde nze nkiddamu bwe tunaabeera ng'obwongo bwaffe tukyali eri gye twatandikira nga tetubwongerako kukula buli lunaku tugenda kulwa mu kkubo. Kiba beta era Barack Obama yalina quote egamba a small group of committed people
can change their nation, something like that. Ngalaga nti akabinja k'abantu abatono nga bali committed basobola okukola ebinene ebikyusa eggwanga lyabwe. And that's what I believe. Nti we don't need actually kubeera million nga tuli baakabi. Like, I mean, nga tuli bangi okukyusa eggwanga. Newe tunaabeera abantu 100 naye ng'obwongo buli kwegamba butegeera omulimu assignment gye bulina. Nti si kukyamuka bukyamusi, si kukuba bukuba enduulu, wabula buli lunaku kubaako ky'oyongerako. I've told you Fazil, struggle yeetaaga ebintu 4 oba 5. Struggle yeetaaga obudde bwo, struggle yeetaaga obwongo bwo, struggle yeetaaga amaanyi go, struggle yeetaaga resources zo. Ku ebyo waayo bimeka? Kate nga nkubulidde nti amaanyi go bino kubeera practical, nga wakeera enja n'okola video eyo n'oginarratinga n'ogitematema n'ogigatta. Brilliant. Omwana yenna akeera ku makya n'ayogera n'abantu practically n'abatuukako n'abagamba sebo n'ennyabo kyawa Museveni olw'ensonga zino na zino tukolerere eggwanga Uganda. That's what I'm talking about. Naye okukyamuka obukyamusi ne tuwoggana, I'm telling you, eyo phase yayitawo, time to graduate. Yes, sebo. Okay, guys, chetuwaddeko olwaleero. I see some people mentioning names here, and I didn't think that I had to do one mentioning the names. For us, we came okugera kubibadde mu week n'okuyita mu posts z'omukulembeze ez'abakoze ku mutimbagano ogwa Facebook, because most of you do not go through these posts, whereas you share, you comment, and you don't take time to internalize. So we come here, break them down, and try to explain to you what is actually happening in one or the other. So for those of you abalina kimwagala okwogera, abalina kimwagala okuteesa, njagala nnyo tuteese naddala okusingira ddala ku posts ezabadde eziri ku page y'omukulembeze ze yawandiiseko post kye yasinza okukwata omubabiro oba kikyo wasinza okutegeeramu mu posts ezisinga. Let us stick to the topic. Tusitikinge ku mulamwa ku posts zino omukulembeze zazze akola wiiki eno. Tujja kugezaako okuba nga tukola share nga tuyita mu posts His Excellency Kyagulanyi n'abakoze mu wiiki ne tuziyitamu every Sunday around the same time ne twogera ku bintu ebyenjawulo, so that we come here and break them down for you in one way or the other. So it's not necessarily nti tuli wano twogera ku kintu kimu, but we are talking about all the posts ezibaddewo mu week in one way or the other. Okay, now so so yes, Kati, if you have anything to say, you can call us on WhatsApp and let us know what you have to say in one way or the other and comment on that issue. And mukuba masimu waloka video kanu kenjagala okuleterako comrade aka mukulu Katumba Amala oba akalabyeko kakanyonyo wano katono nnyo. Katumba Amala abasajja bamuyisaamu eggaali n'azuukuka. Yali asekerera abobukofira obumyufu ono si Somalia. Ne munanga one thing I've learned. Sebo Bobi Wine. Nkwagaliza olunaku lumu ofuge eggwanga. Ne bw'onooba ogenda naye nga nkulamirira bw'onooba fe mu mawanga Sebo Bobi Wine. Nkwagaliza olunaku lumu ofuge eggwanga. One more time, yeah? Femu mawanga Sebo Bobi Wine. Nkwagaliza olunaku lumu ofuge eggwanga. Ne bw'onooba ogenda naye nga nkulamirira bw'onooba So Mosh, I don't think that we are getting any calls anyway. So general caller is, I think we can shut down and to see what happened. But before I return again, what's your take on the video? Yeah, basically, fact erinti omuntu yenna nga oli soba nga toli biased. Population olaba gye yeewunzikidde. Nature olaba gye yeewunzikidde. Time is on our side. God is on our side. Numbers are on our side. All factors show that
the scales are going to tip in the favor of us, especially if you remain committed to the original goal of the struggle. The original goal of the struggle is to remove the dictator, tugende mu buyinza. The moment we remain committed, we shall get there. These people will realize that with time. Mpola mpola. Ate kati uyu Jeno Katumba abantu bayinza okugamba nti lwakuba bayagala bamukola ng'ebaali bamukoze. Maybe that's the reason why he's saying what he's saying. Naye abantu bangi abali within the state nga nabo banoonya escape route, especially abata belonging ku family. Hello. Just 1 minute, yeah. Just I'm connecting you here on my audio. So to all right, katiyogera nyawe tukulira. Kai nawe bale ko ineda chikasatu. That is the first time I think okunkolero weekend omukulembeze gye yawandiika yali omukulu Kakwenza. Yes. Otunu bw'obojja ogoberera mukulu Kyagulanyi gy'avudde okuva mu politics. Weesanga nti ate abantu abadde basinga omuyisa obubi alina engeri gy'abayiirawo omubiri. Kati nze nganze omuntu omu n'enjigamu nti regardless the shortcomings of that person, naye bw'aba nga human rights ze ziri violated, omukulembeze era byonna abiteeka ku bbali. Nze teri muntu yanneewuunyisa nga Sipapa nga n'ekituli we yakuba essasi bwekiri. Omukulembeze waffe n'ayimirira n'agamba nti nedda, Sipapa waba waakuleeta mu kkooti bamuleete, rights ze zimuweebwe. Kati ekintu ekyo olumu kituleetedde obuzibu ffe abagoberera nga tetwagala kunyiga. I think tukole commitment to upgrade our brains, to resetting emitwe gyaffe, to outgrow some things, ate tukule tudde ku level ndala. Kubanga ekyo kikolebwa muntu nga mu butuufu n'ababadde batukulembera mu struggle emyaka 2. Waliwo level ze batatuuseeko mu nsonga eyo. Nga tebasobola kuvaayo ne boogerera omuntu bwe baba nga bamwekakasa nti si wa pate yaabwe. Twakiraba wano ku abduction and everything. Pate ezimu tezaayogera kintu na kimu kuba bye bakukwata si baabwe. Ojjukira ebiseera ebyo jana lwe baakwata ennyo abantu. DPT yayogerako kintu na kimu. Mugisha muntu ffe buli omu yasirika nga NUP ebeera n'enkaala ze bakutte. So to me that is a great lesson. Nti omuntu ayinza okuba n'ebizibu bye naye bwe baba nga ekimukwasiza kiviolating human rights ze, tuyimirire wamu. Kati ne bino byonna ebitutawanya currently, we overlooked the fact that president we bagiseetinga abasigadde bajja tukwata ffenna nga buwuka. Tekitegeeza nti twakkiriziganya buli ekyayogerwanga, naye twasalawo tuyimirire baleme tukuulamu muntu. Kale. Bye bye. Okay. All right. All right, katukufuna omukubi omulala awo ono ali mu studio. Yes, ali mu studio 3 minutes 7. Nako. Nako. Ali mu studio atuulira. Hello Mani Warrior oba. Mani Warrior kansooke nkuleke nkwate ono. Hello. Eri Mayanja. Hello. Yes. Mukulu Mayanja we. Mani soko linde kasoka tukwata ali ku simu then ngena kudira. Aha, hello, ali ku simu yes. Hello. Mani ulinda ko tugenda kuleta. Hello. Yes, ali ku simu yogera.
Nze kyembadde nteesaako nkubidde kuva Uganda. Yes. Kyenteesaako nti omuntu pulezidenti waffe yateekayo ng'ayogera ku ba propagandist. Naye twekenneenya nnyo nti omuntu asobola okukola ensobi olumu nga naye si nti tali naffe, naye twetegereza nnyo ebirungi n'ebibi biriwo ebisinga nga tetunnaba mujajinga olumu. Eyo ensonga yange enkulu. Yes, man, you obadde oteesa otya? Man, you unmute yourself, so. Man, you can so can Hello? Hello? Yes, please. Yeah, Mukulu Fazil Yes, sir. Nemosh mwebale nnyo okuweereza program. Kati nja kutandikirawo ku bibaddewo. Kyensabira ddala Mukulu Mosh nga yali ku ground. Kyenja okusooka okusaba kirabika Mukulu Waiswa Mufumbira akulembera Head of Patriotism and Training alina omulimu gw'amaanyi okusomesa naddala abavubuka abamu abeewadde ebitiibwa bya foot soldier abamu nga baali ku media coverage ya president kuba ndaba live nnyingi ezigenda nga ndaba zitulabisa kwegamba sikiwa nti waliwo omuntu alina appointment letter ku bintu naddala ba blogger bye bakola. Nsuubira luno olutalo lwe tulimu buli omu akola bwannakyewa nga nange bwenkubye essimu naye oli bw'ajjayo akasimu ke oba ali Uganda oba ali Kenya n'omulira ng'agamba oyo Moshi yakola bw'ati ne tuggulawo zi groups ne tukola biki era president oba n'agirwa akasente ne kaba katya. Ebyo ngamba tulabika walina okubaawo streamlining kuba nze ndaba abantu beewadde obuvunaanyizibwa bunene bajja ku live zaabwe ne babanga be ba official communicator aba National Unity Platform ate nga kitulabisa wadde tugamba eno struggle buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe. Zino ennaku 3 eziwedde ndabyo olukweso nze ndi tiimu gundi naye ng'olaba live abantu ze bakola oli n'atuuka n'okukola live n'alangira ba MP n'agamba lwaki tebassaawo ba miliyoni 2 zizimbe wakiri buli MP afuneyo ba foot soldier 1,000 abasengamu ssente buli mwezi ekintu we kyabikira abo abaana 1,000 bakole ki. Nembuuza bannange are these boys or men, grown up men, are they planning kiki ba planning kuba ndaba ebintu abamu gye badiscussinga nga biri unrealistic nga right balina views zaabwe buli omu ku ntegeera ye naye nga kyeŋŋamba Mukulu Waiswa Mufumbira njagala atuuze abavubuka abamu akoleko kye bayita training. Oli bw'oba okoze live yo kola live nga yakusuusuuta kibiina oba kola live ng'onoonya ssente ne tokola live nosaawo open roof atamanyi kinaayogera ebintu bino bitulabisa kuba guno omugendo kya His Excellency yatuwa nti buli omu afuuke kyagula naye ndaba naddala ku media ate tuweekuba mulimu abantu bye bakola ng'olaba bitulabisa n'ogamba how are we gonna attract people nga tulina abantu abakyakola live naye ng'olaba their reasoning capacity and the way they dissect issues tebasinga na bali abali kwanikati kalakata nga balabisa ekibiina kyaffe kuno omuze nduumira gulina okukoma kuba tugenda kutandika okuwendula obukolwa tugambe gundi bw'oba tosobola kusomesa bannayuganda real issues ng'owabya abantu buli alina akakukukuku Moshi yankola ati oli najja ku kasimu n'ayogera ne beekubira amasimu ebyo ebintu bitulabisa kati nga ngenda ku subject endala esembayo mukama wange sebo obudde obukozesezza ku nsonga gy'olibadde cause mbadde njagala tubadde wano saawa 2 Moshi ali Uganda nsonyiwa naye next time please. Thank you very much. Eddakiika emu summarizing dakiika kale wangi dakiika emu kati topic endala ebadde tuzunze emitwe nalabyeyo ceasefire kino tugenda kisomesa abantu tugambe you ceasefire era ne president yakigamba toyinza genda mu iPod ate nga Museveni akutaddeko amagatto ge. If someone is telling people to ceasefire naye nga ye ali eri n'akaposti ke bapostinga bongera okujolonga
awo oba ofuuse Museveni akuttira omuntu n'akuyita mu iPod n'akussaako ebigatto bye ate n'agamba mu shaking emikono kati ekyo bannayuganda twebeereremu. Webale nnyo sse. Yes, Manu, the warrior. Manu se oyogera tukuwulira. Manu avuddeko kanfuna omulala wano. Hello? Alright. Waliwo abaweereza audios Moshi ngenda kukuddira tofaayo. Okay. Now, Manu komawo mu studio. Simanyi lwaki bwe nkuteekayo ate n'obula. Okay, Mosh, do you have anything to say about those? Yeah, I think ekisookera ddala kino kankuyiseewo nga kulabula agunde. I had refused and desisted from commenting about people abakola lives nga beno ku ground. Naye kino kambabuuse ddala abantu ba diaspora. Most of the lives ezigenda mass especially nga zoogera ku plight yennaku oba n'ebizibu by'abaana waliwo ekigambo ekikozesebwa ba foot soldiers. Ekigambo ekyo kikozesebwa bubi. Naye ennyingi ziri laced with emotional blackmail. Nti abantu twogerera mu mbeera sino sikyogera lwakuba nti maybe nze ndi bulungi nedda. Naye I'll be candid nnyo nkyogere bwe nti ffenna okujja mu struggle twalinako gye twava ne tujja out of conviction of purpose. Kyenzikiriza nti twawulira nga nkwatibwako olw'okuba ndabe n'abalala abazze ne babaako kye bakolottereza Uganda. We survived mu mbeera ez'enjawulo, buli omu yayiyanga no survivinga. Time neetuuka struggle nebanga ekyusizza entambula yaayo. Relevance yo neekendeera, especially oba tewafuna political office. Unfortunately, tewaliwo nteekateeka ya namutaayi kanti buli mwana abadde mu struggle in their thousands. Bwe tumala campaign trail kyekiddako. Kino ekizibu naye twandigenze mu buyinza nsuubira kyandibadde kituchallenginga nnyo. Out of desperation and frustration, buli muntu n'atandika okuvuga nga bw'alabye. Abasinga kye bakoze is to emotionally blackmail people, including politicians. Mwatukozesa is a common language. Eyo kiri so common, mwatukozesa, mwatusuulawo. Nze ng'omu nva mu constituency ekiikirirwa Abedi Bwanika e Masaka. E Kampala nva mu constituency ekiikirirwa Honorable Joe Senyonyi. Truthfully, I don't expect anything from them. Kubanga mu buvunaanyizibwa bwabwe temuliimu kyakundabirira. Lwaki sisuubira kintu kyonna gye bali nti njagala balemererwe okukolera ba electorates baabwe bye balina obbakolera nga teyeekwasa nti foot soldier ssente kwe nazimalira. Era bamusakata akalulu nga tagenda kwekwasa foot soldier yenna. Wabula wabaawo kye basazeewo okukolera ba foot soldiers bakikole out of their conviction as politicians. Naye nga foot soldier si yamutaddeko ekibuli. Nze layini y'okuŋŋamba nti nkolera actually okusookera ddala nga tetunayingira campaign trail like in 2020 nga mu March baŋŋamba Balaam yanteekamu ssente nzije nzoganye. Tulina twakolera ekyoto Grand Initiative bwe twatambuliranga. Abasibu ne bakituteekako awo nti gundi yetteekamu ssente Balaam and all that. Before coming to the struggle I had a car. Naye emmotoka saagitunda lwa struggle saagala neekwasa. Emmotoka nagitunda lwa lockdown. Mu lockdown natuuka nga sikyakola sikyayingiza ssente. Emmotoka negitunda nenjijjawo. Ekyokubiri bwe nandibadde nnwanira nagenda okulaba maybe I can do more in the struggle like bwe neewaayo government neegenda nja nasobola kuzzaawo ebisingawo. Nese buno osanga omwana n'akujja n'akugamba nti Moshi NRM yakuwa emmotoka naye bw'omugamba nti leeta yadde ekifaananyi kimu ng'NRM enkwasa emmotoka oba n'emmotoka gye nali nvuga ogimanyi n'ogimanya tebagimanyi. It's me who can only say nti nayinanga emmotoka wanze ne ku kitebe sajjanga na mmotoka najjanga na bigere nga ngirekeeyo wala.
because kyenayiga mu nsi muno abantu balina kye bayita obutayagaliza era kyova olaba president ebimu ebimusabuza by the way by these people abagenda bafull figure ba Ashback kato bakugamba yalina fe tetulina and it is common, it is natural. Naye nze nayogedde era nkiddamu nga toyina fact yonna oba toyinayo ka audio oba ka video oba kiki kakulaga kolaga ku muntu nti kino kye kimusiba ku ekyo ky'oyogera propaganda gw'oyogera oba toyina right eyogera sirika paka wona anoonyereza ofuneyo at least ka post oba ka posti oba ka video. Nze olaba ebifaananyi byange ebya mukuuma kalulu bye nayambala t-shirt ze NRM mbiwanika proudly so that in case omuntu omu ayinza okuba nga yakinkuba n'asigazaako kopi takijjayo kikozesa luvannyuma gamba wuuyo twabagamba yasaze nze abyewanikira nze kennyini so that bw'ogamba nti olina kyonjogerako jangu kyogereko fact by fact nti t-shirt gundi yagikwambaza bwe bityo so propaganda agenda kubaawo era buli bw'obeera ng'okola ekituufu togenda kuleka ebyo bintu kubeerawo but the issue is one nziramu oli kyayogedde nti abantu tubajajingire ku bikolwa byabwe ebiri consistent nga biddiriŋŋana. Mukulu Faziru bwe nzija n'enkulumba leero n'enkuddamu olwokubiri n'enkuddamu olwokusatu n'enkuddamu olwokuna n'enkuddamu olwokusatu nga sireetayo fact n'emu oba mutuufu to conclude nti nkuwalana buwalanyi you are witch hunting me kuba tolina fact gy'oleeta yet you doing something consistently not once not twice not thrice but more than 10 times. Mpuliddeko oba omuntu ali mu background ayagala okujja okwogera simanyi. No, tawali, no. Actually, to winding it up because to Mazogo Demonji. Next week, then we shall start from there next week and create a new to get some posts. So as we are winding up, kusigala ntuli committed. Buli muntu manyi omuvulimu gwo mu struggle muno. If your role is to come on such a platform and educate people, educate. Don't create hate. Toleetawo bukyayi, toleetawo confusion, wabula yamba abantu kwongera kuzibuka maaso. Tobanga kibwetere kubanga at one point in time kibwetere yavuganga abantu ng'abalimbalimba yamaliriza abookyezza. To creating a cult kubanga kye twagala kuyingira Uganda empya. That is our ultimate goal. You know your role if you come here on the screen kwogera ebyo. Bw'oba oli muntu wa ku ground ng'omulimu gwo gwa kutambuza njiri on ground. Do that and do it thoroughly well. Nga drive yo ya kujjako nakyemalira. Si kuba nti obeeraawo just kutuusa muko to complain and avoid negativity. But tunaaba kujjako mu 7 negativity tujejjemu tubere as positive as possible. And finally, be realistic, be pragmatic. Ebintu kugamba don't be abakkiririza mu fantasies babayita batya. Tusijaga nti tobeera fantastic. Beera ki? Ng'omuntu akkiririza mu fantasies. Optimist yo yali positive ennyo. Naye waliwo ono nga akkiririza mu fantasies nti Museveni nja kukola live agwe. Live yokka temala. Kugenderako ebiki? Ebintu ebirala. And don't be a dreamer. A pessimist yo yabeera negative ate ekigenze wala. Ne toloota n'osukkawo nnyo. Be a realist. Okay, tuli mu politics. You need everyone on ground. Don't chase away people. Don't categorize people. Don't play any card here. Tobuzaabuza abantu. Bino ebintu we tutuuse. Struggle tetuuse wano nga tugizimbidde ku musingi gwa bwannanfuusi oba gwa bulimba oba gwa bukyayi. Struggle ezimbiddwa ku nsigo ez'amazima. Yensonga lwaki it has so many people. Ezimbiddwa ku mazima, ezimbiddwa ku mukwano, ezimbiddwa ku comradeship. Toleetawo ebyo emitwe kati ne kino ekisemberayo ddala kamba wabulemu. Buli lw'onaakeera enkya n'olaba headline breaking news kyekyafudde wano. Kwata ku linki eyo ng'ozuukuse. Jangu nga kwegamba obwongo bwo buteekereyo oba ngiyite nga bafa. Kwegamba obutaase. Headline kasitejjange ekanga nnyo it's about the struggle. Weebereremu ebiseera ebisinga ziba mu capital letters. Omuntu yenna ajjanga ayogeza emotions. Kabe nga ali ku platform eno ya kyoto kabeereyo ba platform ki ng'owulira naye feelings zaaleese mu bungi. Naye weegendereze.
kubanga omuntu yenna buli lwasanyuka ennyo obusiramu ndoza bwe bukiswogerako tosuubizanga ekintu ng'onyiize nnyo oba kati tokolanga ekintu ng'onyiize nnyo oba ng'osanyuse nnyo nga emotions ezikuvuga ogenda maliriza okoze ebitajja n'omuntu awoggana obuwogganyi n'ayogera ebintu nga birawo tebitegeerekeka nga biringa ebya bamuyita publicity nateete anytime naawe oba omumanyifu mukulu Fazil publicity nateete asobola okwogera ekintu like anaawa notapikingamu nakimu unaakuyiwawo buyiyi so let us just be smart guys obwongo bwaffe tubukozese and tubeere patient eno struggle president asiiba atugamba marathoni si sprint marathoni bagidduka n'amagezi nodduka n'omanya nti guno musweto ka gia kansaleko kasozi nyongezeemu that's the kind of attitude that wins is going to win us this revolution naye ebyokyamuka obukyamusi banywanyi tebigirina gye bigenda tutwala fezi y'okukyamuka yaggwako eno fezi yakubeera bannamaddala wa president asiiba abagamba bino bye tulimu bya ddala lwaki bya ddala abantu bawambibwa abantu battibwa abantu bali ku bunkenke abasajja batuli bubi so bwe biba bya ddala naffe tweyise nga tuli baddala tuleme kukyamuka bukyamusi let us be patient ready to learn and unlearn many things ate nekya tojjanga mukulu Fazil ng'owulira gwe mutuufu ennyo nedda ssebo si gwe asinga otegeera mu nsi eno nange sinza asinga otegeera ennyo sebo information eyo wabaayo there is always room at the top wabaawo always asinga gwe tojjanga ng'olinga gwe encyclopedia nedda sebo kati kankwe kati olaba nga gundi gye wakoze ka video yako ke wakoze you presented evidence buli kyoyogera ne evidence that's the kind of thing we want to see in the struggle if you are to progress naye ebyo ebyotugamba obugambi mbu ekinyenye enkule kyange kyalabye Faziru nga asomoka ali wano kankuire akasembayo akansese nnyo someone was in the diaspora akasemberayo ddala omuntu yali mu diaspora n'akuba essimu n'agamba twalabye Hamanayina ebyona ku State House Entebbe ne mugamba ng'oli gy'oli eyo nti ye ngamba ye yahakinze kamera CCTV kamera za State House kitya ne mugamba wafunyeyo ku kifaananyi nti nedda wafunyeyo ka video nti nedda ate wamulabye otya tibaŋŋambye ne mugamba sula bulungi nange nja sula bulungi Mukama Katonda abankubire Amina. Kale, byebibana mwebale nnyo okubeerako Hajat Smart, Geoffrey Kirunda, Victoria Carroll, Isa Chiwe, Elizabeth Namutebi, Jesse Wallis. Mama D, abatanafuna namba zammwe temwerabira, namba ziggwawo lwa buwomye, namba mpitirivu. Basinga noza mukitegeera. Namba temwerabira mfune namba. The other issue is tubadde twogera topic ebadde basically posts z'omukulembeze ezibaddewo mu week tujja gezaako kubanga tujja nga tuyita mu posts ezibaddewo mu week ez'omukulembeze tuze nga ne mukulu Mosh tuzitotolenga every Sunday same time njagala okwebaza mukulu Mosh obadde ne kamera esinga olinga ali mu America alhamdulillah ekifaananyi clear light clear sound clear tewali kesenamu I mean, it's just single kwagala really good. Thank you very much for taking time to make sure you bring that perfection. Kakati just tuina kutereza mbutereze no kusayidiza fenafu okulaba nti post season tuziyitamu n'ebintu ebisinga abantu bye tebayisemu n'okulaga abantu nti ekibiina kirina kikoze n'okulaga abantu nti obukulembeze by His Excellency Kyagulanyi Ssentamu buyina kye bukoze because abantu bagenda ne baddawo ne balowooza nti like I had people calling me this week and saying that Museveni kati ali eri aseka ne mbuuza asekera kintu what is going on ne bangamba nti tolaba bigenda maaso ne bana nsirina kyendaba kigenda maaso nze kyendaba Museveni is crying, Museveni is at his lowest, Museveni taina wali ku top, taina wali ku social media, he's literally nowhere. And people were crying for me. Mayanja, chichi, never ganze sina kyendaba. I've not been in anything sina chimanyi kigenda maaso literally. Never windows everybody begin a maso simanyi obo baddo bigobera but what we want to tell people is there is something that is being done. What we would want to tell people is that the party has achieved a lot. Omuntu atasobola kulaba omuntu yanyonyo obunyonyo obuwanguzi nga yabunyonya kulaba nga Museveni agenze
let me tell you one thing, my parting shot. Emotionally, I don't know if you could agree with me. Omuntu yenna alowooza oba alinda obuwanguzi ng'alinda 100% oba ng'alinda kujjako mu 7 nga ye kyajja okubalanga obuwanguzi, of which that is the ultimate end goal. But there are small wins zino zetugenda tufuna. Wins zino entono mu lwe tuziraga abantu oba buli tusomesa abantu kizzaamu abantu amaanyi kwe balaga nti there is progress that is being made. Naye buli we muvaayo ne mugamba nti aimu yaffe ina kuba mu 7 kujjako dictator kujjako ki, naye mu kujjako dictator mu kulwanyisa bino byonna, what have we achieved so far? Buli we tumanya achievements ze tufunye, that will empower us to know whether it helps us okumanya are we closer or are we a bit far away. So by doing that, I think chiba kituyamba in one way or the other. So Mr. Mosh, njagala okwebaza okuba nti obadde nange sanyigidde nnyo ekifaananyi ky'otwadde leero. Good camera, good lighting, good sound. I mean, I'm really impressed. Baraka tubasiibule, and we shall meet next week discussing the president's posts z'abazze okwogerako. Bino temina mujja bisanga wala teri muntu mulala yenna ayinza kujja kudiscussinga posts za mukulembeze kuzibaddiramu. Kale tubasiibudde, musule bulungi. Salaamu alaikum. Moshi sibula abantu banange Mukama Katonda atukuume, tumazeeko bulungi week, twongere obulamu n'okusingira ddala atukumira abakulembeze baffe basigale nga bali intact. Mukama abawa amagezi, obuvumu na buli kimu kye beetaaga okulaba nga batukulembera bulungi okututuusa mu Uganda empya. Ate naffe abagoberezi tubeere abo abagobereza abasaanidde, baleme kutuuka kusitunula mabega nga teri aliyo nga bagenze bokka. Nsaba Mukama atuwe oyo mwoyo w'okutegeera ow'enjawulo, tubeere smarta, tubeere bagezi, tubeere n'embala eyo ennungi enaatutuusa mu Uganda empya. God bless you all. Bye bye. Bye. Kale. Mark, thank you very much, man. It's been good.